2, 3, go. F for brothers, B for love. கஷ்டப்பட்டு மட்டும் முன்னுக்கு வரணும், உனக்கு தெரியணும். இல்ல வெக்கமான சூடு சொல்லணும், உனக்கு இருக்கணும். இப்ப உனக்கு தெரியணும், உனக்கு புரியணும். கப்ப கட்டி பறக்கும் போது உனக்கு தெரியணும், புரியணும். உனச்சி எடப்பட கூடாது, தமிழ சோம்பேறி கிடையாது. கட்டி எறும்பு போல நாங்க, சோம்பேறி பேச்சுக்கு இடம் இல்ல. ஆனா சோம்பேறி பட்டாக்க சோத்துக்கும். வேலைக்கு போல நான் வீட்டில இருக்கணும். இவங்கள பார்த்து நீ கத்துக்கோ, இந்த வச்சுக்கோ. உணமான கை கடையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சு? இங்க உணமான கைக்கு கடையில அவங்க வேலைக்கு போகும்போது உனக்கு என்ன குறைச்சு? அந்த காலத்துல கிட்டா தோப்புல வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு another stream. வாங்க ப்ரோ, பாஸ் ப்ரோ, வணக்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஓ என்னையா ஹுடி வெளியில் அதை போடவே மாட்டேன் ப்ரோ. சும்மா ரொம்ப நேரமாக சும்மா இருந்தது. சரி லைவில் ஏதாவது போடுவோம். வணக்கம் வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ருமேனிகா பேக்கு தலைவன் வைப்படிச்சிருக்கா போல. இதை தான் இன்னைக்கு ரிவ்யூ செய்ய போகிறோம். லெட்ஸ் ரிவ்யூ ரூமி ஆல்வரஸ். இந்த பேக்கில் இருக்க 4 பேரையும் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம் மக்களே. 4 பேர் தான் வைப்படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். டன் 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 டன். Come on boys, லைக் போடலாம், லைக்கை போட்டு பாருங்க ப்ரோ. லொட்டாரா மட்டாஸ் யாஸ். டன் 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 டன். கால் ருமேனிகே. வா ப்ரோ, லாஸ்ட்டு 2 பேர் தான் ப்ரோ இருக்கானுங்க. வா, பேக் வாஸ் வைப்டு 200 பேக். ஒரே நிமிஷம் ராவத். ஒரே நிமிஷம். சொல்றா. தெரியலையே, நான் அதுவும் கேட்கலையே. நான் லைவ்ல இருக்கிறேன் மச்சி. கேக்குதாயா? ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 4 5. சாரி நண்பர்களே, ஒரு கால். Bro, I got Rummi and Matas in 300 coins only bro. நான் ப்ரோ சொல்ற 300 காயின் இல்லையா? அன்பிலீவபிள், அன்எக்ஸ்பெக்டபிள். ஜாலியா இருப்ப, ஜாலி தான். தலைவன் அந்த பேக்கே அடிச்சு போட்டு துவைச்சு வச்சிருக்கா போல. வா எம்கே, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மோமி. சாமுவேல் ப்ரோ வணக்கம். என்ன ப்ரோ கொரோனா வந்துடுச்சா? ப்ரோ ஜோக்கா? நான் ரங்கா ஜோக்கா? லெட்ஸ் ரிவ்யூ செவா மாமா. செவான்னு வாயில வருது. ருமினிகே. யாரு இருக்காங்க? பிளாட் ஆர்டர் ஆஃப் சைனிங். மட்டையாஸ் வந்து இவருக்கு பதிலாக டால்பி. ஓகே, கேனவரோ மட்டையாஸ் இன் சிஎம்எஃப். மேனேஜர் ஆனால் வாங்கல தலைவன். மேனேஜர் வாங்கியிருந்தாருன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருந்திருக்கும். பட் ஆல்ரெடி பாவம் தலைவனை போட்டு துவைச்சிருக்காங்க.
அதை வாங்குறது கஷ்டம். ஆல்வரஸ் எங்கயா? டபுளாக இருக்கானா? ஆல்வரஸ்னா ட்ரெயினே பண்ணாமல் வச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஆல்வரஸ் பேட்டோக்கு பதிலாக வச்சுப்போம். காசு காலி பாவம். நண்பா 13 பேர் பார்க்குறீங்க, எல்லாரும் ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு விட்டு பாருங்க நண்பா. ஜிங்க சிக்கா ஜிங்க சிக்கா ஜிங்க சிக்கா. பிர்லோக்கு பதிலாக போடுவோம். ஓகே, ட்ரைனிங் போர்ஷன் வர இல்லையா நண்பர்களே? பூஸ்டர் நம்ம செகண்ட் பூஸ்டர் கொடுக்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் தலைவா. வசீம் அவர் ஐடி தான். மொட்டையாஸே யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில். செகண்ட் ஹாஃபில் வேணால் அந்த புள்ளையை போடுவோம். ஆல்வரஸ் ப்ளஸ் ருமினிகி. ஆல்வரஸ் வந்து போத் ஃபுட்டு, அதனால் இந்த பக்கம் வச்சுப்போம். சும்மா ஒரு ட்ரிக்கு யூஸு டக்குன்னு கொடுத்துட்டாங்க ப்ரோ. தயவு செஞ்சு இந்த ட்ரிக்கு கிக்குனா சொல்லாதீங்க ப்ரோ. எனக்கு அதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு சழிச்சு போச்சு. கிடைச்சிது ப்ரோ, சுத்தனை அப்படின்னா முடிஞ்சிச்சு. இந்த ட்ரிக்குனா வேணாம் ப்ரோ எனக்கு. ஐயோ, பேஸ்ட் டீம் செட்டிங் கூட நான் இதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண போகிறதில்ல. அந்த ட்ரிக்கு இதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு இதுவாகிட்டேன் ப்ரோ நான். அதிலே விளையாடிடலாமோ? இப்போ ஃபஸ்ட்லேருந்து எல்லாம் மாற்றுறது ஆகுது. யோகி உன் கேம் பிளானில் தானே இருக்குது, விடு பார்த்துலாம். ஆய் வருதுனாவாயோ? ஆனா எதேதோ பேசுறேனா ப்ரோ. பியூர் மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் மட்டும் ஒன்று இருக்கேன். ரோல் மாற்றிக்க போகிறேன். பவுலிங் லைட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான், ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நீ கலக்கு சித்தப்பே ப்ரோ. ருமி பிபி அண்ட் பூஸ்டர் ஷோ பண்ணு ப்ரோ. அப்பா மஜா ஐடியா இருக்கு. வாத்தலே வா. உன் ஐடி பார்த்து நீயே ஷாக்காரியா? ரைட்டு. ரும்மியோட ஸ்டாட்ஸ் இதான்யா. மக்கா தெரிக்க விடுற ஸ்டாட்ஸ். அட்டாக்கிங் அவேர்னஸ் 96, பால் கண்ட்ரோல் 85, ட்ரிப்பிளிங் 85, டைட் பொசிஷன் 85, ஃபினிஷிங் 95, ஸ்பீடு 96, ஆக்ஸலரேஷன் 100, கிக்கிங் பவர் 92, ஜம்பிங் 84, ஃபிசிகாலிட்டி 87, பேலன்ஸ் 90. மக்கா கிளிச் ஸ்டாட்ஸு. அவன் அப்படி போட்டிருக்காயா? ரைட்டுப்பா. கமான் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று தட்டி விட்டு பாருங்க. உங்களுக்காக விதவிதமாக ரகரகமாக கண்டென்ட் எடுத்து போட்டுருக்கேன். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் ரேங்க் புஷ், டிவிஷன் புஷ். இது விதவிதமாய் வித்தியாசமாய் அழகழகாய் அற்புதமாய் நிஜ நிஜமாய் நிச்சயமாய். ரெடிதான் வரவா.
யோகி ஏதோ ஆய் வருதுன்னா ஏதோ போடுறியான்னா கதை. யோகி பக்கா ஸ்கிரிப்ட் புல் ஐடியில் அதுதான் ஏன் புலம்பிட்டு இருக்கா தலைவன். ஸ்கிரிப்டாக இருக்கு மச்சி ரொம்பன்னு. ஆனால் இன்றைக்கி நான் ஆல்வரஸ் ரும்மியை விட எனக்கு ஆல்வரஸ் ஆடுறது தான் இன்றைக்கி ரொம்ப இதுவாக இருக்குது எனக்கு. ஆல்வரஸ் ஸ்டாட்ச் வந்து அப்படி இருந்ததுயா. பாரு இதில் எதை நான் கஸ்டம் பிபி நான் ஒருத்தர் கேட்டார் ப்ரோ, ஒரு ஆல்வரஸ் கஸ்டம் பிபி தாங்க ப்ரோன்னு. எதை குறைக்கிறது எதை ஏற்றுறதுனே தெரில ப்ரோ. அட்டாக்கிங் ஹவர்ஸ் 95, பால் கண்ட்ரோல் 86, ட்ரிப்பிளிங் 87, டைட் பொசிஷன் 87, பாசிங் சுத்தமாக கிடையாது. சிஎஃப்க்கு பாசிங் மெயினாக அவ்வளோவா தேவைப்படாது. ஃபினிஷிங் 96, செட் பீஸ் டேக்கிங் வச்சிருக்கா போல் 91, இது கேர்ளு 94 இருக்குது, ஸ்பீட் 87 இருக்குது, ஆக்ஸலரேஷன் 97 இருக்குது, கிக்கிங் பவர் 91, பேலன்ஸ் 95, ஃபிசிக்காலிட்டி 82. இதில் எதை கம்மி பண்ணுறதுனே தெரிலையா. பக்காவான ஸ்டாட்ஸ் ஒரு சிஎஃப்க்கு அப்படி இருக்கு. ஆல்வரஸ்க்கு இந்த மாதிரி கார்டை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எதிரே பார்த்தது இல்லையா. எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்க கார்டு இப்போ தான் பார்க்குறேன். இப்போ ருமினியாவே எடுத்துட்டிங்கன்னா பிளிட்ஸ்கால்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கானா, அட்லீஸ்ட் பிளிட்ஸ்கால் டிஃபால்ட்டாக 90 கிட்ட இருக்கணும். 685 வச்சிருக்கானா, வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் அவன்கிட்ட மைனஸ் பண்ணி 90 வைக்கிற அளவாவது ருமினியா கார்டு இருக்கணும். பட் ருமினி எப்படி இருக்குன்னா கரெக்டாக சிஎஃப்க்கு அவனுக்கு அதான் இருக்கணுமோ அதான் இருக்குது. அப்போ எதுக்கு பிளிட்ஸ்கால் கொடுத்தான்? 90 மேலே இருந்தால் தான் பிளிட்ஸ்காலே போஸ்ட் இல்லை. 95 இருக்கவனுக்கே பிளிட்ஸ்கால் போக மாட்டேங்குது. இவனுக்கு 85 தான் இருக்குது. அப்படியே கையில் பிடிப்பான் கீப்பர், கேர்லே இருக்காது. மேபி டி பாக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வெளியிலேருந்து கேர்ள் விடலாம். லாங்லேருந்துலாம் நீ கேர்ள் அடிக்குதுன்னா அப்படியே கீப்பர் கையில் பிடிப்பான். பார்ப்போம் எப்படி இருக்கான்னு. ஆல்வரஸ் ஆல்வரஸ் லோ ஸ்க்ரீமர். ஆல்வரஸ் ஸ்டாட்ஸ் வேற லெவலில் இருக்கு. அம்மா தலைவா பார்த்தி வெறுந்து போயிட்டேன் நான். போத் ஃபுட் ப்ரோ, அதுதான் இருக்கிறதுல ஹைலைட்டு. ரைட் ஆர் லெஃப்ட் ஃபுட் தான் மோஸ்ட்டாக. நான் ரைட் ஃபுட்டு தானே ஆல்வரஸ் ரைட்டில் தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பார்த்தா போத் ஃபுட் கொடுத்தது மஜாவாக இருக்கு. ஐயோ லாஸ்ட் நான் இறங்கிச்சு. மேலே தான் தூக்கி வச்சேன், தெரியாம கை ஸ்லிப் ஆகி இறங்கிச்சு கீழே. Turns back here, probably the best option. Nesta. Saw that. It's Rummenigge. Quick succession here. Nakata. That's Forlan. Lovely pass, but can he get there? But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Really was Alvarez to Rumi. Rummenigge. He's shifting through the gears here. Full pressure system போலயா அவ. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் வர நினைக்கிறேன். Until support arrives a little sooner and just maybe ஆமா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் should have released it because the support was arriving. அப்படியே கனெக்ட் ஆது பாறேன் எப்படி பாசஸ்னா. Rummenigge. வாங்க ப்ரோ பிளாக் பாய் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போட்டு வரானுங்க, எதுக்கு வரானுங்கனே தெரியலையா சத்தியமா. ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ப்ரோ அதெல்லாம் விழுந்துச்சு. பிளிட்ஸ் அப்பயாச்சு தான் போகும், நார்மல் பேங்கர் அடி போதும் நல்ல கோல் போகும். ஓகே 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 மச்சான், அதுதான் நானும் நினச்சேன். இந்த பக்கம் ருமி ஓனாண்டா, அங்க இருந்து ருமிக்கு போலாம் பார்த்தா பக்கத்துலயே இருந்துச்சு ஆல்வரஸ். மட்டியாஸோட ஸ்டாட்ஸுமே சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் அட்டாக் ரெண்டுமே சூப்பரா இருக்கு. டிஃபால்ட்டாவே ஒரு ஃபினிஷிங் 89 வச்சிருக்கா போல. ருமினிகே Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams counter-attack, but it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. Aha, super Alvarez, Matias. Oh, it's run loose. Who's going to get there? Oh, what has happened here? Rummenigge. Well, that has come. Nada.
இவன் ஒரு ஐடி I பீக்ல think இருக்கு he's done ஸ்கிரிப்ட் great there, டிவிஷன்ல. both reading it and dealing மை with it. காட் வாங்க ப்ரோ மாஸ்டர் 74 வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவா. Number ஒன்லி two பிட்ஸ் then. வேணாம் ஒரு 2 மேட்ச் ட்ரை. ஓகே ஓகே ஓகே. Bullets plays it short. Now it's Alvarez. ஃபுல் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ. பால் ஏடு கூட மாட்றான். ஃபுல்லா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். இந்த பாரு அவன் எப்படி போட்டான் பாரு பால். இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்க்கு என்ன ஒரு வெறுப்புனா அவன் எப்படி வேணா போட்டு ஆடிட்டோம். சிஎஃப் தரமான சிஎஃப் வச்சுட்டு யூஸ் பண்றானுங்க. ஒரு தூக்கி போட்டாலே போயிடுது. ஆல்வரஸ் லோ ஸ்க்ரீமர் லோ And he has checked it out somehow. Alvarez really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. There will be 1 minute added time. Messi, very much a man of this moment. வணக்கம் யா பிசி வாங்க வாங்க. It hasn't been a Praveen, bad watch, not by welcome, any means. welcome to the stream, intensity mommy. levels are Welcome, there. mommy. We've just lacked that telling breakthrough moment. The midway point of the game. Gabon ended that first half in such a கீப்பர் strong காப்பாத்துறானா fashion. இல்ல We'll நான் just மட்டி have to மாதிரி wait and அடிக்கிறேன் see ஷாட். now if they can rekindle that drive and that determination. It's been great commitment, and that has to be அப்ப maintained பேரை in the பாத்தீங்களா second இல்லையா? half. ஆய் வருது no நாவா. breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. ஓ அது உன் பேர் தானா யோகி? நீ வச்ச பேர் அது? Gabon are Matas. probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his halftime team talk. Ball's gone astray. Bullets and ப்ரோ குலேட் come off the upright. அது நான் வச்ச பேரு. It's a lovely ஆயா deep யோ. pass. That has ended up in no man's land. Well, into the second half, and it's still goalless. That could spell trouble. ஆல்வரஸ் Aims beyond the ஆல்வரஸ் defense. So much time and Alvarez. space here. And the shot! வாட் அ கோல் யார். Oh, taken Nice with from Alvarez. style. The crowd demanded, and he was thrilled to oblige. ராசி இல்ல One பேரை மாத்தி sweeping போட்டேன். move executed with deadly அப்பையும் லாஸ் efficiency. தான். Yeah, when you're ஆல்வரஸ் in on the பிபி அனுப்புவா. counter-attack like that, it's like walking into நல்லா a இருக்கா soccer உனக்கு? நல்லா coach இருக்குன்னா and அனுப்பு. they're dazed. ரெக்கமெண்டட்ல தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் இப்போ. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Hakimi is wide and looking to get onto this. செம்மையா இருக்கியா? நான் அனுப்புறேன் இரு பார்த்து. ஓகே ஓகே சென்ட் பண்ணு பாக்க. மட்டாஸ் சூப்பரா இருக்கும். That's been டப்புன்னு intercepted. அட்டாக்கு அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸோட பிளே ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கு. Roberto Silva. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab பிச்சு ஏதோ another. டிலே ஆற Just மாதிரியே try இருக்கு எனக்கு. to make this one safe. Now it's Messi. Another save. Messi really must be thinking what more he could have done there. It's another inspired save. And that's been one straight back. Bullet gets on the end of things as a matter of habit. Threads one in. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against Alvarez, the defender acceleration. who was ever so determined. ஆஹா பவுல். That's a foul. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்டும் இருக்குல்ல தலைவா இவனுக்கு. அதை மறந்துட்டேன் ப்ரோ. ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட் அண்ட் லோ ஸ்க்ரீமர். ஒரு பஸ்ட்டை ஒன்று வச்சு டமால்னு ஒரு லோ ஸ்க்ரீமர் விட்டா முடிஞ்சு போச்சு. Cannavaro did incur the wrath of the referee and has earned himself a booking in the process. Yeah, and the ref told him it was coming, and he still failed to heed the warning. And they've got rid. எனக்கு ஏதோ ஸ்விட்ச் Clearly ஏதோ have been தப்பா வர மாதிரியே instructed இருக்கு to ப்ரோ. kill this off. Offense is the best form of defense. எப்படி கீப்பர் அப்படியே லெஃப்ட்டுக்கா கூட்டிட்டு வந்தோம் பாத்தியா இல்லையா? Just. இதுதான் திறமை Look says it all, Peter. ப்ரோ. உங்க Brilliant ஃபார்மேஷன் save from the இண்டிவிஜுவல் keeper. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் He read the சொல்லுங்க situation ப்ரோ. superbly. என் ஃபார்மேஷன் எப்படி என் மெயின் ஐடியில் நான் யூஸ் பண்ற ஃபார்மேஷன் கேக்குறீங்களா? காட்ஜி ஹாய் ப்ரோ. ப்ரோ சொல்லுங்க தலைவா. ஒன் சூசன் கிரியேட் ரூம்.
சாரி ப்ரோ 1v1 ப்ளே பண்றது இல்ல. It's the header. Barcelona are back in business. A 40 wonderful rupees வேணா ஒரு delivery. சூப்பர் சாட் போடுங்க. 1v1 ப்ளே பண்ணுவோம். So well played, Peter. Did a great ஆர் ஒரு job மெம்பர்ஷிப் keeping பர்ச்சேஸ் sight of the பண்ணுங்க. ball. Made a classic move and போட்டுருவோம். played it perfectly. That has certainly made things interesting. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder. ஐயோ Asking for ப்ரோ. It's a little off target. ப்ரோ Hoisted upfield by the keeper. And it's Messi. எனக்கு ஏதோ ஸ்விட்ச் தப்பா வர மாதிரி இருக்கு. He's had a fair tumble under that challenge. நான் தப்பா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நான் ஸ்விட்சை. A potential goal of the season contender, if only. மெயின் ஐடி ப்ரோ உங்க ஃபார்மேஷன் இப்போ வச்சிருக்க அதுதான் 422 யூஸ் பண்ண ப்ரோ. என்னோட மெயின் ஐடி ஃபார்மேஷன்னா சிஎஃப் வந்து கவுண்டர் டேக்கரு, அந்த லெஃப்டில் இருக்க 2 செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கருமே ஹேங்கரிங் கொடுத்துங்க, வேறு எதுவுமே மாற்ற மாட்டேன் ப்ரோ. காட்ஸி ப்ரோ சூப்பர் சாட் 40 rupees ஆர் பர்ச்சேஸ் 1 மெம்பர்ஷிப் ப்ரோ. We can play 1v1 right now in the live. Substitution for Barcelona. Otherwise no 1v1. Barcelona can. I am not playing 1v1 in the live right now. Number 23, Hirotoshi Nakata, coming on the field. Number 18. அவன் ஹெட்டிங் கோல் எப்படி அடிச்சானே தெரியலையா, ஏதோ பண்ணிட்டு அடிச்சான். Number 8. Hello. It's an imaginative pass. இது நான் தான் ஜெயிக்கிற மேட்ச், எப்படியே மாறிச்சு பாறேன். And that's it. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining. திரி வந்தாலும் கண்ணுல கத்திரி தந்தாலும் Your thoughts on வேறு today's மச்சி game, மாத்திரேன். Gabon certainly had some good ஃபுல்லா moments, ஸ்மார்ட் Peter. தான் There were வரானுங்க. plenty of encouraging என்ன spells கதனே that புரியல. more should have been made of. 805913 மாத்திரம் மச்சி. கத்தத்தாமாயா கண்ணாங்கோ அப்பவே சொன்னாங்க கவுண்ட என்னம்மா இடுப்பு என்ன மாதிரி வேலை நான் 2வது துடுப்பு தமிழ் பிளேயர் ப்ரோ. அப்போ நான் ப்ரோ சொல்கிறேன், எப்படி சொல்கிறீங்க? கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேண்ணா. 805913 பேலன்ஸ் ஒரு புள்ளி இருக்கு. யோ இது என்ன நேஷ்னாலிட்டியா இது? பேர் ஆய் வருதுன்னு வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அது ஆப்போ இல்லை ப்ரோ, நான் ப்ரோ நானு இது அது இவரு மாற்றி வச்சிருக்காரு. அந்த மாதிரி இவர் ஆடிட்டு இருந்தார் இந்த ஐடியா. நம்ம யாரு யோகி ஆடிட்டு இருந்தாரு, அது இவரு பேரை மாற்றி வச்சிருக்காப்புல. ஆ, 92 88 பால் கண்ட்ரோலு, ஃபினிஷிங் 93, கேர்ளு 91, 95 4 91, ஸ்பீடு 94, ஆக்ஸலரேஷன் 94, கிக்கிங் பவர் 96. நல்லா தான் இருக்கு. பூஸ்டர் வித்தவுட் பூஸ்டரு அப்போயாச்சும் ஸ்கிரிப்டு பார்த்தேன். வரான் போட்டு ஆடுவேயா? பிரவீன் மாமா கேட்டிருக்காங்க போல, உனக்காக வரான். டால்பியாரோ போட்டு ஆடுவோமா? ஏஎம்எஃப்ல டால்பியாரோ. ஓகே ஆனால் டால்பியோட வச்சானா டால்பி வச்சு ஆடணும்னு தோணும். நம்ம வந்து அவங்க 2 பேர் தான் ரிவ்யூ பண்ணுறோம், அதனால் அவனுங்க இருக்கட்டும். ஆங்கரிங் 2CF.
ரும்மியை வந்து ஆங்கர் ப்ளஸ் கவுண்டர் அட்டாக்கர் கொடுப்போம். பிளிட்ஸ் கால் இருக்கிறதுனால அப்படி வைடாக போயிட்டானா பிளிட்ஸ் கால் கொடுத்துரும். வாங்க ப்ரோ, வணக்கம் வசீம் அப்துல், வணக்கம் ஐயா, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ ஃபேப்பிலோ இது வேற டிஸ்கனெக்ட் ஆகினே இருக்கு ப்ரோ. வந்துருச்சா திருப்பி? சுத்தமாயே அத்தனாங்க அப்பவே சொன்னாங்க கவுண்டாயன் என்ன மாதிரி வேலை நியூ மேனேஜர் கொளுத்திட்டு இருக்க. ஆமா அப்பதானே வாங்குவீங்க. புது மேனேஜர் வை ப்ரோ. புது மேனேஜர் வாங்கல தலைவா ப்ரோ. ஃபேபிலோ கேப்பிலோ மேனேஜர் இல்லை. நான் இப்போ வந்த ஃப்ராங்க் பெக்கம்பர் மேனேஜருக்கு போலாமான்னு சொல்லுங்க. வாங்க தலைவா வருத்து ப்ரோ. கேப்பிலோ இல்லைனா தாராளமாக போங்க. கேப்பிலோ பூஸ்டர் போடிய ஆல்வரஸ்க்கு பூஸ்டர் இவர் வச்சில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வச்சில்ல தலைவன் வச்சில்ல. அவர் எல்லாத்தையும் வாங்கி செலவு பண்ணிட்டு இருக்காரு. எனக்கு ஐட்டம் கிடைக்கல. ஒரு ஆபாசம் தவிர்ப்போம். ஜஸ்ட் 422 காட்டு ஷாப்பில் வாங்கியா ப்ரோ. அவர் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு இருப்பாருயா. அவர் வாங்கி தான் ருமிக்கு போட்டிருப்பாரு எனக்கு தெரிஞ்சு. அவர் தான் பிளேயரை எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு. ஆட்டினே இருக்க. ஏன் அந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன். வாங்க விஜய் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. நேம் இஸ் கனி. ஆய் தலைவா, வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. பேக் ஓப்பனிங் ட்ரிக்கு இருந்தா சொல்லு ப்ரோ. ப்ரோ ஓப்பனாக சொல்லலாம், ட்ரிக்கும் கிடையாது ஒரு இதுவும் கிடையாது ப்ரோ. உனக்கு கொடுக்கறது தான் ப்ரோ கார்டு. நோ ட்ரிக் ஒன்லி லக். சத்தியமாக அதுதான் 100% உண்மை. நீங்கள் ஏமாறாதீங்க ப்ரோ. ஒரு சில பேர் சொல்லுவானுங்க, அதோ இதை அமுத்துங்க, ஒரு 4 டச் பண்ணுங்க, இது மாதிரி ஃப்ளிக் பண்ணுங்க, திருப்பி வெளியே வாங்க, என்ன பிளேயர் வேணுமோ அதை ஒரு 10 தடவை தொடுங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கதை கொடுப்பானுங்க. ஏன்னா அவன் ஐடி வந்து இப்போ யோகி எடுத்துக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கேன், கேமுக்கு ₹1 செலவு பண்ணது கிடையாது. பட் அவர் ஐடி பார்த்தோன்னா 100 ஸ்பின்னு 200 ஸ்பின்லேயே கிடைக்குது. ஏன்னா அந்த ஐடி அப்படி, அந்த லக்கு ஐடியோட லக்கு அப்படி. இப்போ என் ஐடி எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கும் முன்னாடி எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் காயினே சேர்த்து வச்சு தான் ப்ரோ ஸ்பின் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு 900 கொடுப்பான், 1800 கொடுப்பான். எனக்கு இனியஸ்டா இந்த இனியஸ்டா இருக்கான்ல, என் மெயின் ஐடியில் இந்த இனியஸ்டா ஃப்ரீ ஸ்பின்னில் குத்தான் எனக்கு. அப்போலாம் வந்து நான் டாப்அப்பே பண்ண மாட்டேன். பட் இப்போ எப்போ நான் ரீசெண்டாக டாப் அப் பண்ண ஆரம்பிச்சனோ அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும், எப்படி இருந்தாலும் நீ சுத்த போகிற, உன்னை வச்சு விபூதி அடிக்கிறேன்டான்னு விட்டுருவான். டாப் அப் எப்போ பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 கார்டுக்கு டாப் அப் பண்ணால் பரவாயில்ல ப்ரோ, கம்மி காயின்லேயே கொடுத்துருவான். பட் நீ கார்டு வர டாப் அப் பண்ணினே இருந்தானு வச்சுக்கேன், அவ்வளோதான், இழுத்து அடிச்சுனே இருப்பான். உன் ஐடியை நீ காசு வச்சாதான் உனக்கு கார்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுவான். லக்கு நல்லா இருக்கு. 5000 காயின்ஸ் சுத்திரிகன்னு ஒரு கார்டு கூட கிடைக்கல, ஹைலைட்டட் கூட கிடைக்கல. அப்பனா உன் ஐடி தரத்துரும் ப்ரோ. லெஃப்ட் ஃபுட் இல்லையா டீம்ல? ஓ இல்லையா, போத் ஃபுட் தானே ஆல்வரஸ், பாத்துக்கலாம். These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. The action has already started. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar, who really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, என்னடா பாஸ் இது பா ப்ரோ? இது யோகி ப்ரோ ஐடியா இல்ல இது வசீம் சுல்தான். Whether it's his vision and creativity or being more direct, நம்ம புள்ள வசீம், providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope, because we always have in the past. Indeed. ஆஹா வரான்னு பாத்தீங்களா இல்லையாங்க, மஞ்சாகா மாலு பண்ணாம பாரு. That's a risky ball, you've got to say. Bullet. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Looking for a runner. He's in plenty of space here. He's dealt with that well. And it's Xabi Alonso.
Nedved for Yaya Toure. ஆல்வரஸ் Alvarez is the type Alvarez, of player who Alvarez, always likes Alvarez, having a bit of chill, space Alvarez. in front of him. And he's managed ஆல்வரஸ் to get free. ப்ரோ என்ன ப்ரோ நேட்வேட் அங்கேருந்து வந்து பால் எடுத்துகிட்டு போகிறான். There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. சூப்பர் ஆல்வரஸ் ஆல்வரஸ் ஸ்டில் ஆல்வரஸ் டிடி. Nice bit of skill and he's ஓ away. மை That's just காட். playing it safe and simple. Rijkaard did well to emerge with the ball. சூப்பர் That's a contest to keep an eye on. ஆல்வரஸ் And it's made its way to ஃபுல் him. ப்ரெஷர் சிஸ்டமாக இருக்கான் ப்ரோ இவன். இன்னும் ருமியை வச்சு ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணல. ருமி கிட்ட பாலே போல இன்னும். Xabi Alonso. Oh, nice touch. நண்பர்களே தோழர்களே In towards the back. யோ நயா இது ட்ரெண்ட் அடிச்சு ப்ரோ. வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. ஒரு வேளை சிங்கிள் ஸ்பின்னு. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful அப்பனா இல்ல ப்ரோ counter-attacking. சிங்கிள் They ஸ்பின்னு hardly had time 10 to even ஸ்பின்னு எல்லாம் react, லக்கு தான் ப்ரோ. and there's only one word to describe that: clinical. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus, as the opposition will inevitably react. ஆல்வரஸ் லோ ஸ்கிரீமர். And he's had it. ஓ மை காட். Scored his first low screamer goal, bro. Sumptuous finish. What a goal by Alvarez. And the lead lost. போத் ஃபுட்னு தலைவன். இது எப்படி இருக்குன்னா குலிட் எந்த விதமாக தான் அடிப்பான் ப்ரோ. குலிட் பேங்கர்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். HSL குலிட் ஸ்டாட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு வந்து. என்ன ஒன்று ஒரே ஒரு குறை ஹைட் இல்லை, அவ்வளோதான். வாங்க முஸ்தபா, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. முக்கியமாக எல்லா ஸ்கில்லும் டிஃபால்ட்டாக இருக்கு ஆல்வரஸ்க்கு. அதுதான் சொல்றேனே, அன்எக்ஸ்பெக்டட் கார்டு. ஹவுஸ்யா பிபி. ஓ நல்லா இருக்கியா? நான் தான் அப்பயே சொன்னேன், நீங்க கேட்கும் போது அப்பயே சொன்னேனே அந்த பிபி நல்லா தான் இருக்கு. நான் அப்பயே சொன்னேன். Resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Now they can go one better, possibly. Acceleration burst. ஆஹா ஆஹா. Well, that was a period of possession. மஜாவா கட் பண்ணி உள்ள எடுத்துட்டு போனா. No threat at all. Mateus. இது ருமியும் ரிவ்யூ பண்ணான்னு பாரு. ருமியை ஆடவே இல்லை. ஆல்வரஸ் வச்சு தான் ஆடணும்னு தோணுது எனக்கு. Roberto Carlos picks it up out wide. Yep, it's a corner. அதான் ஸ்மூத் இருக்கு ஆல்வரஸ். ஆமா ஆமா. அப்படியா காலையில இருந்து இருக்கு. இது ஏதோ நடக்குது. அதுதான் ஃபுல்லாக என் ஃப்ரெண்டு அப்பயே சொன்னான் ப்ரோ, நீ டாப் பண்ண பிளேயர் எப்பிக் ஏற உன் ஐடி ரொம்ப ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும்டா அப்படின்னா. இது உண்மைதான் போல. இது ஃபுல்லாக நம்ம கார்டு தான் ஆடும் போது ஹெவியாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆல்வரஸ் அக்ஸலரேஷன் பர்ஸ்ட் சூப்பர் ரொட்டேட்டு ஃபுல் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ப்ரோ. வால்வேடே மஜாவா இருக்கான் போவட். வால்வேடேனாலே மஜா தான் இல்லையா ஐயா. ஓட்டிங்ல எல்லாரும் பேரு போட்டிருக்கீங்க, பட் கரண்ட் பெஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் நேம் போடல. சுவாரஸ். What have we learned from the first 45 minutes? I think the manager. Oh, Suarez on the out of syllabus, yeah. Come in on level terms. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide, got their equalizer. மூணு பேர் தான் ப்ரோ போடலான்னு பார்த்தேன். ருமி, எட்டோ அண்ட் இவனை மட்டும் தான் போடலான்னு நினைச்சேன். ரொனால்டோ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 40 வயசு கார்டு, பட் ஸ்டில் கோட்டடா இருக்கு. அதனால ரொனால்டோ பேர் இன்க்ளூட் பண்ணேன். ரைட்டு. ஓ லிவர்பூல் சுவாரஸ் ப்ரோ, அந்த கார்டு வேற மாதிரி அப்பயே சொன்னார் ப்ரோ. இவர் விஷால் ப்ரோ சொன்னார் ப்ரோ, அந்த சுவாரஸ் எடுக்க முடிஞ்சா எடுத்துரு ப்ரோ. இப்போ தெரியாது உனக்கு, மேபி வேணா பாரு. அது வந்து சுவாரஸ் பிரைம் கார்டு ப்ரோ, எடுத்துரு ப்ரோ. நான் போல அப்பன்னு பார்த்தா நான் யாருக்கு வால்வேடே அண்ட் கர்சிடோவுக்கு போனேன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ. பட் ஆனால் நான் போனதும் மஜா தான். 2 பேரும் டீமில் வேறு மாதிரி தான் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. பட் ஆனால் சுவாரஸ் எடுத்துருந்தா ரொனால்டோ ப்ளஸ் சுவாரஸ் காம்பினேஷன் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Almost ruffled a few feathers, but well dealt with.
Neymar. Oh, facing up to his adversary. இல்ல This மச்சி, is அப்ப a எனக்கு வந்து formidable சிஎஃப்ல matchup. ரொனால்டோ பயங்கரம் காட்டியிருந்தான். அது இல்லாமல் எனக்கு வர இந்த Oh, this looks sharp. மிட்ஃபீல்டரில் எனக்கு ஆளே இல்லை அப்போது. எனக்கு நல்லா ஆடக்கூடிய ஆளே கிடையாது. அதனால தான் மிட்ஃபீல்டர் பேக்குக்கு போனேன் நான். அது It's இல்லாமல் Neymar. வேல்வேடி வேற மஜா காமிச்சிருந்தான். இவரு வேற Dismissed, but எடுத்திருந்தார் not அப்போ. by that ஃபர்ஸ்ட்டு far. Well, வசீம் to ப்ரோ put தான் it this எடுத்திருந்தார். way, he's வேல்வேடி probably பயங்கரம் made காட்டுறான் better தலை. decisions. அது இல்லாமல் கர்சிடா வர லிட்டில் மேக்கேலே மாதிரி பையன். அதனால அந்த பேக் போயிட்டேன். அது 10,000 காயின் ஆச்சு ப்ரோ, வேல்வேடி அண்ட் கர்சிடோ பேக்கு. ஃபைனலி ரூமி. Rummenigge. ஆயா Raul. ஈஸியாக வாங்கிட்டு போகிறான் வெண்டாய்க்கு. Neither of these two want to come off second best. Raul. It's Raul. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? வாங்க தம்பி, வாலி வாய்ஸ் வாங்க ப்ரோ. சுருதிக் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. வணக்கம் மோமி, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் மோமி. Hit the front. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot அது of பேக்கில் unwanted மேட்ரிட் attention, ஸ்ட்ரைக்கரு but his tenacity மட்டும்தான் won the day. ஜோக்கியா. யோ அவனே நல்லா இருக்காயா பிரவீனே. அவன் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணால் சூப்பர். அவன் மொரியன்டஸ்னா செம்ம Well, this is ஸ்ட்ரைக்கர் what ஆகணும். we've been waiting for. நான் எல்லா எப்பிக்குமே வெயிட் மாமே நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுற வரையும். Is very much of the none-shall pass school of defending. Iniesta. Iniesta powering forward here. ஆ Well, it's ஐயா definitely the ஏதேதோ right நடக்குது attitude இந்த and ஐடியில். application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep ஆல்வரஸ் forcing the... Alvarez! ப்ரோ என்ன ப்ரோ கையில் அடிக்கலாம்? That's what you call inspired goalkeeping. Alvarez Last really must be thinking one what he has to do தான். to score there. பட் அந்த பேக்கில் நேட்வேர்ட் அண்ட் ஸ்வாரஸ். ஆமாயா, எம்கே வந்து போனதே நேட்வேர்டுக்காக, பட் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது ஸ்வாரஸு. பட் இப்போ வந்து ஸ்வாரஸ் பெஞ்சில் இருப்பான், ஸ்வாரஸ் தான் மெயின் டீமில் ஆடுறான். அதான் ஹைலைட்டு. எம்கே He's got யாயா டோரே. goal! That's remarkable! All square ஈவெண்ட்டில் in the நேட்வேர்டு தான். moments. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. ப்ரோ This எனக்கு is wonderful கார்னரில் to watch. ப்ரோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ. Wonderful ஏ delivery. சத்தியமாக எனக்கு And all கண்டே it பிடிக்க needed முடியாத was a மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. touch. இப்போ ஸ்மார்ட் Yeah, it all அசிஸ்ட்டு came இவ்வளோ from some ஸ்டார்டிங்லேருந்து really எதுவுமே smart தெரியவே movement, இல்லை அவன் Peter. ஸ்மார்ட் And the அசிஸ்டானு. defence let themselves down by not ஆஹா picking them up. ருமியா I ருமி think the ருமி boss ருமி. won't be amused. பட் இப்போ இந்த பாஸ்ட்ல தான் கண்டுபிடிக்கிறேன் This ஸ்மார்ட் is அசிஸ்டரா quite a இவனு. battle. Such a big யார் goal, ப்ரோ Peter. இவனுங்க Just when கண்டுபிடிக்காத the மாதிரி opposition இருக்கானுங்க. thought they ஆஹா could turn the சூப்பர். screw, they're back to square one again. The manager will ருமினிகே be ருமினிகே absolutely ருமினிகே delighted. ருமினிகே. Header! Shot! மட்டியாஸ் Sticks it away! அருமையான கோல் பாஸ் மட்டியாஸ். It's well and truly turned. ஃபினிஷிங் 79 வச்சிருக்காப்புல தலைவன். It was a great 79க்கு finish. குட் He ஃபினிஷ். put it away பட் with கேர்ள் great கம்மி, பட் poise, ஆனால் அதை dead அட்ஜஸ்ட் eye பண்ணி accuracy. ஃபினிஷ் Well, பண்ணிட்டாப்புல. Peter, I think the keeper knew அன்எக்ஸ்பெக்டட் straight away ஃப்ரம் he was மட்டாஸ். never going to get ஈட்டி to இருக்குன்னு it. நினச்சி போட்டேன், பார்த்தா எதை ஏதோ பண்ணுறாப்புல. Number 7. எனக்கு அந்த கார்டு பிளிட்ஸ் கால் பிடிக்கல ப்ரோ. நான் தான் இவனுங்க ஏதோ பண்ணுறானுங்க ப்ரோ. எதுக்கு ருமிக்கு பிளிட்ஸ்னே புரியல எனக்கு. இது வில் பவர் கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு பக்காவாக இருந்திருக்கும் ருமிக்கு. வில் பவர் கொடுத்துருக்கலாம். நாமினல் ஃபினிஷிங் ப்ளஸ் வில் பவர் கொடுத்துருந்தா மஜாவாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். லோ ஸ்க்ரீம் வரும் கொடுத்துருக்கலாம் தான், பட் ஆனால் ஆல்வரஸ்க்கு கொடுத்துட்டான்ல. மேபி இப்படி பண்ணியிருக்கலாம். Barcelona ஆல்வரஸ்க்கு making மொமெண்டம் consecutive ட்ரிபிளிங் ப்ளஸ் changes here. இது கொடுத்துருக்கலாம், There's gonna be a ஆக்சலரேஷன் major ஃபர்ஸ்ட்டு. shake-up in the attack here. இவனுக்கு வந்து Well, it'll be இது interesting to கொடுத்துருக்கலாம், லோ see ஸ்க்ரீமர் what ப்ளஸ் system ஃபினாமினல் they'll be ஃபினிஷிங் playing with கொடுத்துருக்கலாம். now, Peter. ஏன்னா ஆல்வரஸ் நல்ல ட்ரிபிளர் தான், There's the shot. நல்லா ட்ரிபிள் பண்ணுவான் ஆல்வரஸ். Oh, that could cost them. Well, it's certainly encouraging, Peter. At least they're going about things the right way after falling behind. எட்டோ ஹென்ரி R9 ஜினான் இது
ப்ரோ கேன் ஐ கலெக்ட் பூட் நவ்? ஐ எம் கோயிங் டு ப்ளே நவ். ப்ரோ வீட்டாண்டவா, வீட்டு வெளியிலே இருக்கும், வேணா வந்து எடுத்துரு ப்ரோ. விளாட்றாங்களா இன்னைக்கு? Corner number 2 then. ப்ரோ விளாட்லன்னு சொல்லவே இல்லை. லைவ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போட்டு 8 மணிக்காக வந்திருப்பேன்ல. R9ல வேல்வே விடவே மாட்டான் போலி. R9 எனக்கு தெரிஞ்சு விடுவான். 2027 நியூ இயர் அன்னைக்கு விடுவான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி வேணா R9ஓட. ஏன்னா அவன் டிசைட் பண்ணிட்டான் நியூ இயருக்கு தான் வெயிட்டான பேக் விடுற மாதிரி. லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோன்னா கேரட் பேலு அன்எக்ஸ்பெக்டட் கேரட் பேல் விட்டான். இந்த வாட்டி மெஸ்ஸி கன்ஃபார்ம் வந்தது. இன் NSFC தே புட்டட் ப்ரோ. என்ன அது R9ஆ? 2027 கிஸ் மெஸ்ஸி. மெஸ்ஸி திருப்பி விட வாய்ப்பு இல்லையா? ஆனா இந்த பிக் டைம் மெஸ்ஸி கார்டு ரிட்டர்ன்ல வரும் கண்டிப்பா. ரிட்டர்ன்ல வந்து விடுவானுங்க. கிஸ் மெஸ்ஸி விடுவானுங்க. ஏதேதோ நடக்குது ஃபுல்லா ப்ரோ. நானும் பாக்குறேன், ஆனதுல இருந்து ஃபுல்லா ஸ்மார்ட்டஸ்ட் தாயா வரானுங்க. ஒரு ஒரிஜினல் பிளேயர் கூட காணையா? என்ன இந்த ஐடி ஃபுல்லா இவருக்கு ஸ்மார்ட்டஸ்ட் தான் வரணும்னு எழுதியிருக்கா? இன்னும் ருமி கிட்ட இருந்து ஒரு கோல் அடிக்கல ப்ரோ. அடிக்க விட மாட்டானுங்க. 6 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் தான் தரானுங்க. மெஸ்ஸி பிராண்ட் அம்பாசிடரியா? பிராண்ட் அம்பாசிடர் தான் யா. பட் ஆனா மெஸ்ஸி பேக் ரிட்டர்ன்ல வரும். பட் ஆனா நியூ இயருக்கு மெஸ்ஸி வர மாட்டான். இதோட 100% சொல்றேன் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது ப்ரோ? யோ என்னையா நடக்குது? லாஸ்ட் டைம் வந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர் பேக் செமையா இருந்துச்சுயா. இந்த வாட்டி யமால் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கு. ஆமா என்னன்னா ஏதேதோ நடக்குது. என்னடா சொன்னேன்ல என்னயா இப்படி இருக்கு? பவர் ஆஃப் 103 கிக்கிங் பவர். அடடே அவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ரா. Ferocity and marvelous talent from start to finish. Alvarez picking up the man of the match award. காலையில இருந்து இப்படி தானே ஏய் மாதிரி இருக்கு. What are your thoughts on today's game then, Jim? ஆய் வருதா பிசி ப்ரோ? என்ன ப்ரோ கஷ்டப்பட்டு ஆடி இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு பாவி. யோ பேரை மாத்தியா? பேரை நல்லா இருந்தது அப்படியே வச்சிட்ட. டீமையும் மாத்தியா? டீம் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. டீம்ல எந்த குறையும் இல்லை ப்ரோ. இது நேஷனாலிட்டி மாற்ற சொல்றியா? ஒத்தா ஐயோ. ஆலா மேட்ரிட் போயிடுவோமா? மேட்ரிட் மேட்ரிட் ரூமிக்கு என் பிளிட்ஸ் தெரியலையே. அதுதான் கொனாமி, அதுதான்டா வர்கீஸ் அப்படின்ற மாதிரி. தாண்டா கொனாமி. மேனேஜரும் மாத்து. ஓ பட் ஆனால் இதுதான் ப்ரோ பி பொட்ட கொனாமிட்ட தான் கேட்கணும். என்ன ஆச்சு ப்ரோ? உனக்கு ஐடி என்ன ப்ரோ ஆறுதுனா ட்ராவ் ஆகினே இருக்கு. குட் கொஸ்டின் பட் ராங் பர்சன். என்ன பெட்டர் கார்டு வேர்ல்ட் கப்பில் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ரைக்கர் வேணும். வேர்ல்ட் கப் பேக்கில் வருமா? இதோட இந்த கொஸ்டின் நான் 10வது தடவை கேட்குறேன்னு நினைக்கிறேன். நாமினல் ஃபினிஷிங் ப்ளஸ் வில் பவர் கொடுத்துருக்கலாம். அதுதான் நானும் சொல்லிட்டு இருக்கேனே. வில் பவர் கொடுத்துருக்கலாம், லோ ஸ்க்ரீமர் கொடுத்துருக்கலாம்,
நிறையா இருக்கு. பட் ஆனால் தரமாட்டானே. ஆல்வரஸ்க்கு ஆக்ஸலரேஷன் பஸ்ட்டு இது கொடுத்துருக்கலாம், மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங். ஆனால் தரமாட்டானே. ஆல்வரஸ்க்கு பிளிட்ஸ் கால் கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா ஆல்வரஸ்க்கு டிஃபால்ட்டாக 95 விக்கெட்டை வச்சுருக்கான் கால். ஆல்வரஸ்க்கு பிளிட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். எனக்கு லாஸ் அண்ட் ட்ரா மட்டும்தான் இன்னைக்கு மேட்ச் ஃபுல்லாக. அதே தான் ப்ரோ இவருக்கு ஆகிட்டுருக்கு. பேட்டோக்கு பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கலாம். ஸ்டாம் டிஸ்ட்ராயர் கொடுத்துருக்கலாம். ஆல்வரஸ்க்கு பினாமினல் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்கலாம். எல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம் தான். பிளான் லாஸ்ட்டாக டால்பியோடக்கு உடனே 50 கோல் அடிக்கிறான். அப்போ வேர்ல்ட் கப் டைம்ல நிறைய பேக் வரும் ப்ரோ. There's the whistle. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Marquinhos. He's one of the toughest bro, இப்படி எடுத்து போறான் in the business. He's the kind of player you can rely on to always be just where you need him, making a vital interception or just making life difficult for the opposition. It's Rummenigge. P மாதிரி பண்ணோம் bro இப்ப. That's what you call inspired goalkeeping. Rummenigge really must be thinking what he has to do to score there. But it's Thuram. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Brazil are looking to go forward now. அந்த மாதிரி ஸ்டன்னிங் எடுக்கும்போது ஸ்லைடு கொடுக்குறானுங்கப்பா. Just didn't work out for the run that he made. Well, everything. நான் ப்ரோ லோட் ஸ்கிரீமர் எடுத்து போடுறான். யாரு ப்ரோ அவன் கீப்பர்? Goalkeeping really looked sharp there, didn't he? That's very well played. எல்லாரும் மொத்த கேர்லே போயிருக்கலாம் போல. நானு யாரா அவன் கீப்பர்? ஓ விக்டர்பியா. Corner number 2 then. And that's asking too much of anyone and everyone. MK World Cupல கிரீஸ்மேன் மாதிரி கார்டு வருமா இல்ல ஏதோ சொல்றானுங்க. வேர்ல்ட் கப்புக்கு தனியா அப்டேட்டே வரும்ன்றானுங்க. பாப்போம் என்ன கதைன்னு. As far as they're going to go. Doué. Shot could be on. It's inside. Oh, that was nice, but not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. That's Doué. And it's Xabi Alonso. கண்ணம்மா கண்ண வச்சாலே கண்ணம்மா கண்ண வச்சாலே ப்ரோ ரூமி கிட்ட பாலே போக மாட்டேங்குது ப்ரோ. வெறுப்பாது. And this is Bale. And he's found a way. Big chance. இது ஏதோ பண்றானுங்க. Special. Bale. About as smooth as it gets. The strike. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. A 1-0 lead established. It's so often the case with goal scorers. DT கூட போட வர மாட்டானுங்க. And this is Inzaghi. Stoichkov. Maldini is very much of the non-shall pass school of defending. Rummenigge. He is starved of space and time. And here's Hullet. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, that's fabulous. And the shot! ஆல்வரஸ் தயா ஏதோ மஜா காமிச்சிட்டு இருக்கான். ருமியா வந்து மேட்ச்ல இருக்கானே எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another.
Well, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. ருமினிகே Madrid grab the equaliser, and we're all square. This Wait, is Romi. exactly the kind of Oh, bro, contest என்ன you'd bro கரெக்ட்டா expect from போறான் ஸ்லைடு. And that's it for the first half. A breathless ending. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a really good go. And they பொசிஷன் head சேஞ்ச் into பண்ணி the break. பாரு. All square. இந்த ரைட் சைடுல போட்டு ஆட The first சொல்றீங்களா? 45 minutes. Well, both sides would have இல்ல இப்பதான் expected கொஞ்சம் a ஏதோ கரெக்ட்டா closer பண்றான் match, பாப்போம் இருங்க. and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. பொறுமசாலி So, all மேட்ச் square 1. at half time, each side matching the other blow for blow at the break. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ் ப்ரோ. நிறைய பேர் லைக் போடாம பார்த்துட்டீங்களா? லைக் போட்டு பாருங்க. 3 மோர் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் டு 2.3 என்னடா இது 2330 சப்ஸ்கிரைபர். 3 சப்ஸ்கிரைபர் மக்களே. ருமி கோல் பாதியா நீ போட்டு பிரிச்சு வச்சிருப்ப போலயே. யோ நயா நேத்து தான் கார்டு விட்டாங்க. அதுக்குள்ள 55 மேட்ச்க்கு மேல ஆடி 58 மேட்ச்ல 66 கோல். அப்பா யோகி 24 hours வந்துட்டு தான் இருந்தது போலயே ஐடி. Into the second period. Iniesta takes a look up. Cafu did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ருமினிகே A good-looking ball. ப்ரோ ஃபுல்லா டேஷ் அண்ட் பிரஷர் பிளஸ் மேட்ச் இதுவா வரானுங்க ப்ரோ. Execution. டேஷ் அண்ட் பிரஷர் கிட்டனா ட்ரிபிள் பண்றதே கஷ்டம். This looks promising. A reprieve, albeit perhaps momentary. Inzaghi producing a good steal there, showing a good level மட்டா of சூப்பரா alertness. இருக்கான்யா. And அப் it's அண்ட் டவுன் Bale. பயங்கரமான And கான்ட்ரிபியூஷன். this is Inzaghi. Stoichkov. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ருமி He's found a way through. Xavi Alonso. Now it's Bale. That is a little undercooked. Ball quality clearly deserted him at the crucial moment. Encourage the pass. இதோ பாரு ஃபுல்லா டேஷ் அண்ட் பிரஷர் தான் ப்ரோ. டேஷ் அண்ட் பிரஷர் பிளஸ் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ட்ரிபிளே பண்ண முடியாது. Marquinhos defending his corner ஒருத்தரன் அடிக்கிறது ரெண்டு பேர் வரானுங்க. well to his man. Varane gets across to intercept that. Oh, that's a very என்ன ஓல்னே புரியல ப்ரோ. பிசி ப்ளே பண்றது பார்த்து தக்காளி ஒரு கோல். Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, "How dare you doubt me?" போட்டுச்சு ஆடலாம்னு மைண்டு ஒரு ஐடி பார்த்த அப்புறம் இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ வெறுப்பாதே ப்ரோ. Well, this is what we've been எல்லா waiting மேட்சும் for. என்னால் முடிஞ்சது பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Iniesta, Rummeniger. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? Oh, he's hit the bar. நார்மல் கால் போயிருந்தாலே கோல்ரா அது. எதுக்குடா பிளிட்ஸ்? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. ப்ரோ ஃபவுல் A இல்லையா? little break would certainly help their cause now. வஸ்து பண்றீங்கடா டேய். Oh, there's a probing ball. Nesta does really well to win the ball there. Yaya Toure. That's really well manoeuvred. Rummeniger. Alvarez. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது இவ்வளவு வஸ்டா இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாரு ப்ரோ மார்க்கினஸ் பாஸ் பாரு ப்ரோ. Threads one in. Oh, good read. That's great positioning. எல்லா So மேட்சும் good ஸ்மார்ட் from அசிஸ்டா வரானுங்க. அதான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. That's been ரெண்டு intercepted. மேட்ச்னா கூட That was well பரவாயில்லையா? எல்லா played. மேட்சும் ஸ்மார்ட் Well அசிஸ்டா. stopped. I thought it was going to happen then. எல்லா மேட்சும் How ஸ்மார்ட் many அசிஸ்ட் தான் more வரானா? நான் chances இப்போ can they நான் ஒரு 7-8 realistically மேட்ச் expect ஆடி now? 5 மேட்ச் கிட்ட ஆடி இருப்பனா. 5 மேட்சுமே ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான்யா. There will be 1 minute added time.
Bale unable to make it happen for all his good intentions. Finally, Rumi scored his comeback goal, bro. 10 minutes. ஆன்றது Finally, Rumi scored his comeback goal. Easiest goals he could ever அதான் ஃப்ரீயா ஆடுங்க. And that's that. ஓ என்னையா So it இப்படி is போகுது something for அப்பா. both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what 140 they get எப்பிக்கு மாத்தி மாத்தி ஆடினா for ஃபுல் in the லாஸ் weeks தான். ahead. இல்லையா அவர் டீம்ல அந்த கெமிஸ்ட்ரியே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பிளேயரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கார்ல, அந்த டீம் இன்னுமே செட் ஆகாத மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஏன்னா ஒருத்தரும் என்ன பண்றானே புரிய மாட்டேங்குது. ஸ்ட்ரைக்கர் மாறினே இருக்காருல்ல, அந்த டீமோட இதுவே மாறுது. ஒரே டீம் வச்சு ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும். பிசி ஹவு இஸ் தட் ஃப்ரீ ஏம் ஆஃப் ஸ்பெயின் பிளேயர்? நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கான். ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன். bro after காம்படிஷன் போலியே. ஜஸ்வந்த் ப்ரோ என் அக்கௌண்ட் எப்படி இருக்குன்னு இருக்கு. டேமுக்கு 1800 ஸ்பின் பண்ணுவேன். எதுவும் தரல, ஃப்ரீ கைட்டு தரல, ஒரு எப்பிக்கும் தரமாங்க ப்ரோ. ஃப்ரீ கூட இப்போ உங்கள் ஐடி வந்து தர்த்திரம் பிடிச்ச ஐடின்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஏன்னா இவரை முஸ்தபான்னு ஒருத்தர் இருந்தா போல, அவரோட ஐடி முன்னாடி ஐடியும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எதுவுமே தர மாட்டாங்க. ஒரு சில பேர் ஐடி அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. என்னையா ஓட் போடல 37 பேர் ஓட்டு போட்டிருக்கீங்க. லைக் பார்த்தா இங்க 11 கம்மி 19 லைக் தான் இருக்கு. ஐயோ நீ பண்றீங்க, லைக்க போட்டு பாருங்கயா. லைக் பட்டன் ஃப்ரீ தான் மச்சி. ஐடி வந்து ஏதோ தர்த்திரம் ப்ரோ. I really like the look of Florian Wirtz, Peter. What's impressed me most which has been grown through his youth years, that comes from his wonderful understanding of the space around him. And he can dig. It's loose. Oh, he's been caught napping. Crosses it in. Nesta clears it away. They've got to make this nice and quick. Madrid have it back and can go again. எங்கயா போன யோகி? ஆல்சோ மை ஐடி வெரி அன்லக்கி ப்ரோ. எதனா ஃப்ரீ கூட தர மாட்டாங்க. கஷ்டம் எனக்கு புரியுது, ஆனால் என்ன பண்ணுறது. நானே பீட்டர் செக் பேக் இப்போ போயிட்டு பேக் வைப் பண்ணிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்கேன்.
ஆனால் பேக் வைப் பண்ண ஆள் கூட கிடையாது. என்ன பேக் வைப்னா பண்ண வைக்கிறானுங்க. It's loose and there's a race for the ball. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Couldn't squeeze it through. Alvarez. நீ அப்படி ஒரு வழி போட்டா நான் இப்படி ஒரு வழி போடுவேன்டா. டாய். ஐயோ யோகி ஒரு பிளேயர் ஃபார்ம்ல இருந்து அது வரும் ஃபார்ம் டி போயிடுவான். அப்போ என்ன One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into ஃபார்ம் டில போயிரானா அந்த பிளேயரை சப்ல போட்டு அதுக்கு போல ஆல்டர்னேட்டிவா வேற ஏதாவது பிளேயரை யூஸ் பண்ணு. பட் டில இருந்தானா கூட மெயின் டீம்ல ஆடலாம் ப்ரோ. மெயின் டீம்ல ஆடிட்டு மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி கண்டிஷன் செக் பண்ணுவல. கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப ரெட் கலரு ஆர் yellow கலர்ல காமிச்சா போட்டு ஆடாத. எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி டி ஃபார்ம் பிளேயர்ஸ்னா மோஸ்டா ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மேட்ச்ல தான் டோட்டல் ஃபார்ம் அவுட் ஆவானுங்க. அதனால தான் மேட்ச் கண்டிஷன் பார்த்துட்டு ஆடு. கீ பிளேயர்னா யூஸ் பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. நானே என்னோட இவன் அடிக்கடி டி ஃபார்ம் தான் போயிடுவான். ஃபர்ஸ்ட் நான் வினியை நம்பி தான் மேட்ச் ஆடிட்டு இருப்பேன். வினினா அப்ப சிரான ஃபார்ம் அவுட்ல இருந்தான். முக்காவாசி மேட்ச் டி ஃபார்ம் தான் போவான். ஹெவியா இருக்க மாதிரி இருக்கு ருமி. Aimed beyond the defense. நல்ல ட்ரிப்ளிங் ஸ்டார்ட் தான் வச்சிருக்கான். மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு மாதிரி. Pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. RUMMI is Alvarez dynamite in his boots. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. He's got away. And he shoots! It's run, in he goes again! And the assistant referee எப்பிக் இருந்தா போட்டு ஆடியா ஃபார்ம் ஆகுறது அன்வாரிங் கார்டு வித்து ஒரே ரீசன் இன்னும் அந்த அக்கௌண்ட்ல பட்டி விட்டா அப்புறம் பெயில் இருக்கான். இல்லைனா எப்பயோ டெலீட் பண்ணியிருப்பேன். பெயில்னா பிக் டைம் பெயிலா ப்ரோ? பிக் டைம் ரியல் மேட்ரிட் பெயிலா வச்சிருக்கீங்க? பட்டி லோ ஸ்கிரீமர் பட்டியா இல்லை ஃப்ரீயாக கொடுத்த பட்டியா? Nakata. I've got 5 minutes till half time. ப்ரோ ஏதாவது ஒரு ஐடி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி அன்லக்கி இருக்க ஐடிக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல கார்டு கிடைக்கும் ப்ரோ. அது எனக்கு தெரிஞ்சு ரியல் மேட்ரிட் பெயிலாக இருந்தால் அதுதான் உங்கள் லக்கு. இல்லை நார்மல் பெயில் இருந்தால் அன்னைக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஐடிக்கு வந்து ரொம்ப இது பண்ண மாட்டான். கேம்ல பெஸ்ட் கார்டு ஏதாவது ஒரு கார்டாவது இருக்கும் அன்லக்கியஸ்ட் ஐடிக்குனா. நான் நல்லா நோட் பண்ணியிருக்கேன். Jordan Henderson. And that'll be the final action of the first half. என் ஃப்ரெண்டு ஆகாஷ்னு ஒருத்தவன் அவன்கிட்ட சாமுவேல் எட்டோ மட்டும்தான் இருக்கும். சாமுவேல் எட்டோ எப்பிக்கு கேம்லேயே பெஸ்ட் கார்டாக தான் சிஎஃப்ல. இப்போ நிறைய கார்டு வந்துருச்சு. பட் ஆனால் எப்போ இருந்தாலும் எட்டோ மாதிரி வராது. அந்த ஒரே கார்டு தான் வச்சிருப்பான். வேற எந்த கார்டுமே அவனுக்கு எல்லாமே அன்லக்கி தான். அந்த ஒரு கார்டு கேம்ல பெஸ்ட் கார்டு வச்சிருப்பான். அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அன்லக்கியஸ்ட் அடிக்கினா ஒரு கார்டு வெயிட்டான கார்டு மாட்டிக்கும். Madrid happy to have the lead in a tight old game. Half time 1-0. And we are already promptly back underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Now that's well seen too. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. He's away. Great ball and he drills it. Oh, it's hit the post. இல்லை ப்ரோ நார்மல் பெயில் தான். வேல்ஸ் பெஸ்ட்டுனா பேட்டிங். Intercepts the throw. That's well read. நான் ப்ரோ சொல்கிறேன் எத்தனை வருஷமா எத்தனை நாள் ஆடுறீங்க கேமை? It's Conte. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Just no time to dwell on the ball there. RUMMI. இவன் வேற டேஷ் அண்ட் ப்ரெஷராக வந்து சாவடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. உங்ககிட்ட பாஸ்போர்ட் தான் கோலே அடிக்க முடியும். வெறுப்பியா இல்லைனா ஃபுல்லாக ப்ரெஷரை வச்சு ஐத்தி நெருப்பானுங்க ப்ரோ. விளாடவே பிடிக்காது இவனுங்கிட்ட எனக்கு. Ball looks a good one.
but his shoots to shoot. அன்லக்கியே ஸ்டாப் ஓவர் போக முடியுமா? Varane gets it clear. BLITZ, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, Peter, just see here Oda how ரெண்டாவது a கிராஸ் lot of the பாரியா? attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Passes coming off in quick succession here. Mateus. Now it's Alvarez. Your impression so far, Jim? Well, Peter, if they're attempting பாரு to see எனக்கு out the தெரிஞ்சு game இப்போ in லாஸ்ட் such மினிட்ல a ஏதாவது கோல் narrow அடிக்க போறான், ஒருத்தனை advantage, கதற there's விட room போறான். for வேணா பாருங்க trouble. இப்போ I கோல் just ஒன்று அடிக்க think போறான். there's- அவள் தான் மாட்டச்சஸ் தான் ஃபுல்லா And that could எங்க come இருந்தாலும் back ஒரு to haunt ஸ்டன்னிங்கா them. விடுறானுங்கப்பா. That was extremely good focus from the keeper, and it could அப்படி turn out to be quite a significant moment. And we have our very first corner. இன் ஃப்ரீ ஸ்பின். Up he goes! அண்ணா சொன்னனே ப்ரோ, Scored! அண்ணா சொன்னனே There seemed no way அந்த back. ஐடியில ஏதோ தர்த்தரம் இருக்கு ப்ரோ. என்னதான் கோல் லீட்ல இருந்தாலும் ஏதாவது ஒருத்தன் எவனால அடிச்சிடறான் ப்ரோ. லாஸ்ட் இயர் மேல இருந்து ஆடுறேன், இது வர ஒரு 10,000 காயின்ஸ் பிளஸ் காயின்ஸ் போட்டிருப்பேன். பெருசா நான் அந்த பேல் ஈவெண்ட்ல வர்க்கம் அவ்வளோதான். ஐயா போன மேனா இந்த மே ஒரு வருஷம் ஆக போதா? ரொம்ப கஷ்டம்தான் ப்ரோ. பட் இடையில நிறைய ஃப்ரீ கார்ட்ஸே நல்ல நல்ல கார்ட்ஸ் கொடுத்தானே ப்ரோ கொனாமி. Substitution. அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபார்லாண்டு கேனவரோ அதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுத்தானே, அதெல்லாம் எடுத்தீங்களா? ஓ So அதுல now தான் we're பெயில் gonna get எடுத்தீங்களோ? those ரைட் changes ரைட் we have ரைட். been expecting. And that has added a இப்போ whole new ஷோ டைம்லாம் complexion to கொடுத்தான். the game. Well, at this இடையில stage, ஜிகே Peter, it's ஃப்ரீ going to இதெல்லாம் come கொடுத்தான். down to how badly they want to win this. Now it's Alvarez. And it's Alvarez! And no, he couldn't find the finish. That could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. விக்டர் வியா இருக்கு ப்ரோ. ஜிகே ஓஹோ ரைட். And it's hoisted clear. Oh, he's been எனக்கு தானே இந்த மாதிரி தத்திரமா இருக்கு. Don't you just love the level of intensity here? வந்து Neither is அவன் prepared கோல் to ஒன்று back அடிச்சு down, வின் and பண்ண to போறான்னு be நினைக்கிறேன். honest, that's how it should be. He's had a shot! And that's what you call Peter, inspired Peter, goalkeeping. Marale. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Desperate defending required here. Right ப்ரோ எது ஏதோ பண்றான். good try. The outcome could so கமான் easily மக்களே, have been 7 more different. likes to 30 likes பாருங்க. அதே போல லைக் போடாம பாத்துட்டீங்க, லைக் போட்டுக்கோங்க. That was a No, great 2 more opportunity. subscribers to 2330 subscribers. 3.33k. And it's Fullet. He's having a go. Bro, ரூமி நீங்க என்ன கோல் ப்ரோ இது? Unexpected goal bro. An opportunist strike, but he'll take it. He கூலிப் will எங்கயா win it. வாங்குறது? The keeper deserves some sympathy there. He may not have இல்ல seen நான் that பார்த்தா until எப்படி too தெரியுது late. கேக்குறேன். Madrid take what looks to be a decisive lead. Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. இப்ப ஏதோ ஒரு சம்பவம் நடக்க போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. இதையும் தோத்தனா வச்சுக்கோங்களேன். ஆமா அப்பா ஜெயிச்சிட்டோம் ப்ரோ. And there What goes a the goal final from whistle. Rummenigge. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned ஏதாவது into சொல்யூஷன் quite a கொடுப்போம் அந்த spectacle. அக்கௌண்ட்டுக்கு. It's the sort of ப்ரோ game என்ன after பண்றீங்க? which you feel காயின் it's a உங்களால shame எவ்வளவு anybody சேமிக்க had முடியுமோ to அவ்வளவு lose. சேமிங்க ப்ரோ. It is now time. Alvarez உங்களுக்கு உங்க approaches டீம்ல the man of the பாத்தீங்கன்னா match, and ஒரு 5000 deservedly காயின் சேர்த்து so. வச்சுட்டு அந்த பக்கமே போகாதீங்க. 5000 காயின் சேர்த்து வைங்க. Madrid lead வேர்ல்ட் it கப் late, டைம்ல நிறைய கார்டு but in வரும். the end, it was great. 5000 காயின் Well, this சேர்த்து looked வச்சு ஒரு like it கார்டு had a பேக் draw வெயிட்டான written all பேக் over போங்க. it, Peter. So ஏதாவது credit where உங்களுக்கு it's due. டவுட்னா They நம்ம found a way வாட்ஸ்அப் to குரூப் win it, இருக்கு, and they இன்ஸ்டாகிராம் can குரூப் take இருக்கு, great ரெண்டுத்துமே ஏதாவது ஜாயின் satisfaction பண்ணிக்கோங்க. from
ஏதாவது டவுட்னா Never losing கேளுங்க. that focus. So thank இங்க you very much. சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸ்டாம் எப்படியா? ஸ்டாம் இன்னுமே செட் ஆகல ப்ரோ, ஒரு மாதிரி தான் இருக்கான். பட் ஆனால் நல்லா இருக்கு, ஹெட்டிங் தான் சூப்பராக இருக்கு. ஏர் பாலை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த ஏரியல் இருக்கிறதுனால ஏர் பால் அவ்வளோ சீக்கிரம் விட மாட்டான். ஆஸ்டரேஷன் ஃபஸ்ட் இப்படி போட்டுக்கணும். ஒன் சைடா சூப்பர்ரா. சித்திரி புத்திரி வந்தாலும் கண்ணில் கத்தரி தந்தாலும் சித்திரி புத்திரி வந்தா நல்ல கத்தரி தந்தா போல் இல்லை இல்லை உலக நானாவே நானும் இல்லை. பிசி 900 coins in Pepe and 2000 coins in Pile pack but no card. நியூ மேனேஜர் வர்த்தாயா ப்ரோ? சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோ எல்லாரும். வாங்கிக்கோ தலைவா, வர்த்து தான். கேப்பிலோ இல்லைனா வாங்கிக்கோங்க. கேப்பிலோ வச்சுருந்தீங்கன்னா வேணாம். எனக்கே கேப்பிலோ இருக்கு, பட் ஆனால் வாங்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஆனால் வாங்கினா வர்த்தான பையா இருக்கும். பூஸ்டர் தான் ப்ரோ அவனுக்கு கொஞ்சம் இது கோளாறு. டிஃபென்சிவ் அண்டு ட்ரிப்பிளிங்கில் கொடுத்துருக்கானுங்க. டிஃபென்ஸ் கூட ஓகே, பட் ட்ரிப்பிளிங்க்கு பல வேறு ஏதாவது கொடுத்துருக்கலாம். லைக் ஸ்பீடில் கொடுத்துருக்கலாம். வாட் டு டூ பிசியா? அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ப்ரோ. எனக்கு நான் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது தலைவா. என் ஐடினா ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது. வருஷத்துக்கு ஒரு எப்பிக்குன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தான். வாங்கியா காயின் சேர்த்து வைக்க போகிறேன் நான். காயின் சேர்த்து வச்சு எக்ஸ்ட்ரா இருப்பா கண்டிப்பாக தான் வெயிட்டாக விடுவானுங்க ப்ரோ. வேன் பூல்டன்னா வரல, யோசிச்சியா யோகி? வாட் இஃப் வேன் பூல்டன் கம்ஸ்? According to what we've been told, this is how it looks. It's 4-3-3. Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition. Tony Adams card no veta varala. You often see the Van Wilden card varala to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Hey, what the left la potanda acceleration burst. And here's Alvarez. Nicely weighted ball. Rummenigge. Another moment of magic. I am not smart assist bro. Last match appo openinga. That is supreme. போல் இல்ல இல்ல உலகத்தை you are previous match ஆப்போவா bro? The two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Okay bro, தமிழா தானா bro நீங்க? Now it's Rivaldo. Nicely works. கொடுங்க bro, ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இல்லனா சந்தோஷம் தான் bro. ஒண்ணும் இல்ல ப்ரோ. இப்போ வந்து எப்படி இருக்குன்னா இ ஃபுட்பாலோட நிலைமை யாரை நம்புறதுனே தெரியல. தாசனான்ற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. எவன் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்றான், எவன் வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் யூஸ் பண்றான், ஒரு அளவும் புரிய மாட்டேங்குது. ஏதோ நடக்குது. ஸ்மார்ட் அசிஸ்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு, வித்தவுட் ஸ்மார்ட் தோ பாரு. இப்போ இது நீ என்ன சொல்லு, ஆப்போனன்ட் இது வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்னு சொல்லுங்க யாராவது. நார்மல்ல இருந்து எப்படி ஸ்டன்னிங் மாறுது பாரு. யாரை நம்புறதுனே தெரியல, தாசனான்ற மாதிரி இருக்கு. Then BC wipe out the pack. எந்த பேக்கியா? அவர் தமிழ் தான். ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. சொல்லுங்க ப்ரோ, சொல்லுங்க. நீங்க நல்லா தான் ப்ரோ விளாடுனீங்க, எதுவுமே சொல்ல ப்ரோ. நான் உங்களை நான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்டன்ட் தப்பா சொல்லியிருந்தா நான் மன்னிச்சிருங்க ப்ரோ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. சீனானா வந்துட்டானா புல்கே. Neymar looking for the run. He's in a good position here. Bro, சரியான மார்சல் டர்ன் ப்ரோ, அன்எக்ஸ்பெக்டட். ப்ரோ சும்மா ரூம் போடலாமா? இல்ல தலைவா, லைவ்ல 1-1 ப்ளே பண்றது இல்ல.
They were awfully hard to stop. I'm really sorry. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. Flamengo grab the equaliser, and we're all square. Varan This super is to be irukam pa. expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. It's Alvarez. Goes for a shot. What a goal. Magnificent லெஃப்ட்ல from கர்ல் பண்ணுவான்னு Alvarez. நினைச்சேன். He's பட் got ஆனா himself ரைட்லயே ஏதோ an பண்ணிட்டான் ஆல்வரஸ். absolute peach. And again they hit the front. தல No space, no கேரளா problem. தல. You just cannot கேரளமோ stop him. என்ற Yeah, he won the குருவாரப்பா. jostle, and it was a very good finish. வெல்கம் And I think வெல்கம் he'll go ஐயா. away feeling pretty கேரளால good இருந்து about that one. எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கிடைச்சி கிட்டி. சப்ஸ்கிரைபர் கிட்டி. Madrid go into the lead. வெல்கம் வெல்கம் சேட்டா. Serginho was on a run down the left wing. Serginho. Out of play for இந்த a goal ஸ்டேட் kick. கேரளமானோ சிஎம் விஜயன் தானோ. ஓ நான் மா பண்ற. நவுத்தவா சொல்லுமா நவுத்துறா அப்படியே விட்டுற. தேங்க்ஸ் தல. மோனே ஏதோ சொன்னீங்க ஆனா என் காதுல அது ராங்கா விழுந்து. எஸ்டியா யா எம்கே ரூமி நீ சாட்ல ரூமி பேக் ஃபுல் வைப்பு அடிச்சியா ப்ரோ? இல்லை தலைவா, இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஐடி. சப்ஸ்கிரைபர் வந்து லாஸ்ட் 2 பிளேயர்ஸ் லெஃப்ட். He's not getting any சிறான further பேக் than வைப் that. போட்டு வச்சிருக்காப்புல And தலைவா. here's Hullet. Oh, this is a great position. ஓ மை காட், ஆல்வரஸ். வாட் அ கோல் ப்ரோ. Again in a trice. எதிர்பார்க்காததை எதிர்பாருங்கள் அப்படின்றான் பையன். An opportunist strike, but he'll take it. He பொறுமையா will அடிக்கலாம். own it. Yeah, Peter, I think நான் யார் ரூமி எடுக்க போறியா நான் the எம்கே? keeper some slack here because ஓ எம்கே he நானே didn't have வாங்கின the கடன் தொல்லை greatest view பார்த்தாம of இது that. போயிட்டு இருக்கேன், But you've got to போட்டு keep the ஓட்டின்னு இருக்கேன் score வேலை with you முடிச்சுட்டு. as well. I mean, he had that sharpness of mind and ஒரு clinical edge. 3000 கிட்ட கடன் இருக்கு ப்ரோ. Well, that has changed the dynamic. தினமும் And போட்டு that'll ஓட்டின்னு be இருக்கேன். the final action of the first half. உங்க ஐடி தா ப்ரோ. Well, செம it's கோல் hard ப்ரோ. to say என் ஐடி whether பார்த்தீங்கன்னா a 2-goal டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் பாருங்க advantage ப்ரோ. under these circumstances லைவ் is டிஸ்கிரிப்ஷன்ல decisive or இருக்கும் not, மை but யூசர் so ஐடி. far செக் பண்ணிக்கோங்க. haven't really seen enough to indicate that the பார்த்தா அப்படி opposition தெரியல, will டீம்ல come out in சேஞ்ச் the பண்ணி second வச்சிருக்க half and ஜெர்மனி. improve to that degree. Madrid are broadly in charge, but the contest is still alive. எம்கே 3 goals 200 to காயின் 1. வச்சிருக்கியா? எவ்வளோ எம்கே சொல்ல முடியாதுப்பா, எடுத்தாலும் எடுத்துருவாப்புல பேக்குனா. And the second half gets underway. ரூமி ரூமி ரூமி. He's got to go. ஓ மை காட். He's done very well to get to that. Rummenigge ஒரு banger clearly விடுவான்னு thought he பார்த்தேன் had the ரூமி. beating of the keeper. And we have our very first corner. ஐயோ தெரியாம மாத்திட்டேன் ப்ரோ. ஷிட், ஆல்வரஸ் வச்சு ஃப்ரீ கிக் போனோம்னு நினைச்சேன், வந்துச்சு. There with the clearance. தெரியாம மேல ரூமிக்கு வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். Flamengo are looking to go forward now. The pass is intercepted. Right. மட்டியாஸ் நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. அந்த பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் ப்ளே ஸ்டைல் சூப்பரா இருக்கு. Yaya Toure is Defense someone பயங்கரமா so இருக்கு. often referred to as the defender's defender. And they're quick to get it back. Takes a பா, shot. இத மட்டும் கோல் அடிச்சிருந்தானா வேற மாதிரி கோல். போமா வர. It's their second corner of the game. Good on play much. Short. Opts to play it back. மட்டியாஸ் He was under மட்டியாஸ் real pressure there. மட்டியாஸ் And he's had it. ப்ரோ.
Oh, it's come off மட்டாஸ் the வச்சு இது மாதிரி upright. ஒன்று அடிக்கணும்னு பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஏன்னா மட்டாஸ் And வந்து now லாங் they ரேஞ்ச் can கோல்லாம் string பயங்கரமாக out a அடிப்பா போல. defense. Oh, well played. Well seen. சரியான ஸ்டன்னிங் That's மட்டாஸ் great கிட்ட இருந்து. positioning. So good from him. It's Rivaldo. பாஸ் இது Nicely ரிவால்வோ shaped கிட்ட இருந்து. ball. ப்ரோ அன்லக்கி ப்ரோ. குட் ஒன் ப்ளே மச்சான். தேங்க்யூ தெளிவா. ட்ரை பிளிட்ஸ் வித் ருமி. என்னப்பா சிரிப்பு ப்ரோ? எங்கள் மாமா வந்திருந்தாரு, பக்கத்தில் நின்று என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அவர் நெக்ஸ்ட் பேக்கில் சொன்னாரியா ஐ திங்க். Substitution for பார்த்தேன் Flamengo. அப்படி. Number 19. Gulen. So time for change. And this one has been on the cards for a little while. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Oh, that's fabulous. He's had a shot. ஐயோ That's another அப்பா chance. நல்ல வேலை ஆஃப் சைடு. That's மாமா offside. பொண்ணு Yes, it is. உனக்கு That's exactly what they need to keep Yo. doing. Carry on அது plugging away and eventually 12 you might வயசு just குழந்தையா. get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. இப்போதான் You மூணாவதோ know, the நாலாவதோ interest படிக்குது. value in this game might just take off from here. ப்ரோ எனக்கு மாமா பொண்ணுங்க இருக்காங்க ப்ரோ, எல்லாருமே குழந்தைங்க ப்ரோ, Rummenigge looking to இருவர்கள். penetrate opposition lines. Oh, now Matias. it's an interesting matchup. ஓ மட்டாஸ் வச்சு ஒன்று அடிக்கணும் ப்ரோ லாங் ரேஞ்சில். Oh, he's been caught napping. Lovely feet. Nicely shaped cross. ருமி கிட்ட இருந்து ஒரு பிளிட்ஸ் பார்க்க போகிறேன் இப்போ. Oh, that's neat. ஜெனட்டி வச்சு நல்ல இது பண்ணாம்பா. He's had a shot. ருமி. And that would have been game, set and match. ஹாயா Feeling that கில்லி. he could pretty much have the job Easy. done. He may well get another chance, you know. Oh, well played, well sorted out. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And that is doing வாங்க no ஸ்டீவ், harm at வணக்கம், all. வெல்கம் டு தி Well, ஸ்ட்ரீம் let's மாமி. just வணக்கம் consider மாமி. that one a rangefinder, Peter. It certainly அப்போ wasn't ஓகே. troubling the goalkeeper. ஐபிசி பிக் ஃபேன். வாங்க ஆலன், வணக்கம், வெல்கம் டு தி Just ஸ்ட்ரீம். 5 minutes left. Played out towards the right wing. ஹுஜிசன் Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's மச்சி. going to be all யூசிஎல் about செகண்ட் game லெக் எப்போ management ஸ்டார்ட்? from here. 23 24 There will be 3 minutes at a time. And here's Haaland. And the assistant referee has his Feel flag sad raised for you, BC. offside. யோ இதில் என்னையா சேடு இருக்கு ப்ரோ? ஒன்று சொல்லிட்டா, எங்கள் அப்பா கூட பிறந்தவங்க மொத்தம் 5 பேர் ப்ரோ. அந்த 5 பேரில் எங்கள் அத்தை வந்து லாஸ்ட்டு 4th person, 5th person. And this is Pullet. He's got away. அவங்களோட இதுதான் வந்திருந்தாங்க இப்போ. Great ball. ஆப்சைட். And the whistle's 17, gone, 18, 19. presumably for offside. ஓஹோ 3-4. Good one. So that's it. ப்ரோ என்ன ப்ரோ It is all ஃபைனலி over. ஸ்கிரிப்ட் உடையுதா? Madrid ரீச்சிங்கிட்டே can இருக்கேன். finally smile Back now. to back They have victories. held on in a difficult watch for both sets of fans. பண்டையில படி பொண்ணும் ஏறலடி ப்ரோ. ஆனால் ஆல்வரஸ் சூப்பராக இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு ருமியை விட ஆல்வரஸ் நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இல்லை ருமியை வச்சு எனக்கு கரெக்டாக வரலையான்னு தெரியல. 5 மேட்ச்சில் 6 goals 1 assist ஆடிருக்கேன் ஆல்வரஸ் வச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு ருமி எனக்கு கரெக்டாக யூஸ் பண்ண தெரிலன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கொளுத்திருக்கான் யோகி வச்சு. நான் தான் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு 2 மாமா பொண்ணு, உனக்கு ஒரு
அப்பாக்கு இல்லை மச்சி, ஒரு மாமா பொண்ணு கூட 1 ஏஜ் இருந்தா எனக்கு மனசு. இல்லை இல்லை பெரும் 10 ஒன்றும் இல்லை நான்றவர். மட்டியாஸ் 106 இல்லை 107 போகிறானாயா வித் பூஸ்டரு? ஷோ டைம், பழைய ஷோ டைம் வச்சிருக்கான் ப்ரோ. ஆளு பழைய பிளேயரு. அந்த ஜூட் பெலிங்கம்னா வந்த வந்த டைமில் எடுத்திருக்கான். ஃபோட்டோ டிபியில் இருக்கு, பாப்பாக்கு 2 வயசு. ஓகே ஓகே மச்சி, ஓகே மச்சி. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. அப்போ எஸ்ஏ The தான். fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. எஸ்ஏவா இருந்தான் என்ன, அசைவா இருந்தான் அவன். Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Steve. So off we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I've always been impressed with how this guy, Szoboszlai, has been able to combine physicality and the finesse he can also add to his game, Peter. He makes good use of his strength when receiving the ball in tight areas, and he has that trickery and athleticism to beat people, and a spring in his step, always a spring. Yes, getting the best out of him will Lucas count for Michael. so much. I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Can he get it through? That is good alertness. Nunez is onto it in a flash. And it's Bellingham. That has been cut short. Quality ball. Nicely weighted ball. Madrid are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. எதுதான் நடக்குது? Costa Curta. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக லாஃப்டடாக வந்துருக்கு. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Well, they could break here. Now it's Alvarez. He's only too happy to take that back. Mateus. Picked out brilliant. ப்ரோ இப்படி இருக்கு பிளிட்ஸ். That was a half decent. அது கூட பரவாயில்லையா ஸ்டீவ்? சில்ட்ரன்ஸ் டேக்கு வேணா விஷ் பண்ணலாம், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ரொம்ப பீட்டர் ஸ்மைக்கல் அண்டு பீட்டர் செக் நியூ வெர்ஷன் 2 பேரும் பிளிட்ஸ் பிடிக்க மாட்டாங்க, என்னன்னு தெரியல. Darwin. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for it. கொஞ்சம் ரம்மி வச்சு எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு சொல்லி குடியா. ஈட்டி பூம் அவ்வளோதான் ஸ்டீவ். ரும்மி கிடச்சிட்டானா ஸ்டீவ்? And here's Bullet. And it's Iniesta. Iniesta can so cleverly bypass the press. Beckenbauer gets rid without sophistication. And here's Alvarez. Oh, he's busting bro, no foul, says the referee. Good chance here. Oh my god. And he was there to get a என்ன கதை பேசி ருமி எப்படி இருக்கு? எனக்கு ருமி செட் ஆகாத மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. சுதா நேடிட் சாய் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. லைக் போலனா ஒரு லைக் அவனை போட்டு பாருங்க மக்களே எல்லாரும். 4 more likes to 30 likes.
Well, he got rid because he was under pressure. ஆனா உன் ஐடியில் என்னன்னு தெரியலையா, ஃபுல்லாக எஸ்ஏ தான் ப்ரோ வரானுங்க. விருப்பாது ஆன எல்லா மேட்சும் எஸ்ஏ தான் வரானுங்க. Reached half time. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Didn't watch it. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half time. MK workல இருக்கார் bro. Thank you very much for your cooperation. ஐயோ லாப் திரும்பிச்சு. And the action is back on the way. 8 மேட்ச் தான் ஆனா 8 ப்ரோ. நான் ஆன எல்லா மேட்சுமே இப்ப எஸ்ஏ தான் ப்ரோ வரானுங்க. Great ball and he's in here and the shoots. நான் இப்ப ஆன எல்லா மேட்சுமே எஸ்ஏ தான். ஒருத்தவனும் தியாகி கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கானுங்க. And he See, stuck it tight away screen as if side laser like guided. He had the whole மாத்திட்டேன் picture in his head, மாத்திட்டேன் Peter. இப்பதான் He நோட் didn't பண்ணேன். even look at the goalkeeper. இத பாரு, இதுவும் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் தான். Madrid are in நான் மாதிரி front left now, the பாத்தியா? game's only goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. That's just playing it safe and simple. ஈஸியா படிக்கலனா போயம் ட்ரை பண்ணு. யோ ப்ரோ ப்ளீஸ் எம்கே ப்ளீஸ் டெலீட் தட் மெசேஜ். ஓ இரண்டு கையும் காலா நினைச்சுக்கிறேன். An incentive met. Now they've got to take it on another level. It's a good foot in there. தப்புன்னு இந்த ஜோக் போடக்கூடாது. என் கையை காலா நினைச்சுனா அப்ப காலை என்னவா நினைப்பானு. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Nice try, but he wasn't buying it. Sergio, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. நான் பெனால்டி நினைச்சேன். Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. இனியஸ்தா மட்டியாஸ் டு ருமினிகே ருமி. Oh, what a ball! ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? PC for high rank SA DVD coming. ப்ரோ சத்தியமா அதனா டென்ஷன் ப்ரோ. டாப் இன ஏன் ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்றா ருமி? இது ஏன் மிஸ்டேக்கா என்ன ப்ரோ? Bruno Fernandes. Almost 75 minutes on the clock now. Let's a look and place it forward. போங்கடா வெறுப்பாது. ஈஸி கோலா அப்படி விடுறான் காண்டு மேராது. And with the match slipping away, they have pulled themselves off the canvas. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ப்ரோ பினாமினல் ஃபினிஷிங் எங்க ப்ரோ போச்சு? ப்ரோ இது பினாமினல் ஃபினிஷிங் மாதிரி இல்ல, நார்மலா ஃபினிஷ் பண்ணற மாதிரி இருக்கு. பினாமினல் ஃபினிஷிங்ல உள்ள அடிக்கணும் ப்ரோ இதுனா. ஓ என்னையா? And he's forced to go back. Oh, good read. That was well played. பத்தா இவனுங்க பண்ணா மட்டும் எதுமே தர மாட்டானுங்க. நம்ம பண்ணாதான் ரெட் கார்டு, அந்த கார்டு, இந்த கார்டு, எல்லா சிவப்பு கார்டு. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. I It know, looked bro. destined for a goal. Poor BC. அம்மாயா ஸ்டீவ் Bayer breathes a sigh of ஐயா relief as he அப்போ gets his சுவாரஸ் hands on தான் the பெஸ்ட் ball. ஸ்ட்ரைக்கர் போலயே ருமி சுமார் தான் போல. இருப்பாது. Iniesta. Tries to pass it through. He's having a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. That's good play. Hangs in across. Not pretty, but it gets the job done. And hits! Well, would have been quick to recover this. அட போங்கடா. The whistle has gone, and it is all over. So it is something for both, but ideal for neither. Both parties having to settle for what they get and hope for better in the weeks ahead. ருமியை பற்றி பேசினா என் தலைவன் ப்ரோ வெறுப்பாது ப்ரோ. டாப்பின் ப்ரோ, அது ஈஸி டாப்பினை விடுறான்யா. ஜஸ்ட்டு டாப்பின்யா அது. அதுக்கு மேலே எப்படி ப்ரோ அவன் மட்டாஸ் பாஸ் போடுவான்? ஈஸி டாப்பின் அது. இல்லை இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கலான் இருக்கேன். பசி இது 6:30 வந்துட்டேன்ல. நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்? ருமி சுருமியா அவ்வளோதான். நம்ம என்ன வேணால் சொல்லலாம். 7 o'clock இல்லையா? நான் ஸ்ட்ரீம் போட ஆரம்பிச்சு ஆயிடுச்சு ப்ரோ. 1 hour 40 minutes ஆகுது நான் ஸ்ட்ரீம் போட்டு. ருமி மேலே தப்பு இல்லை, கொனாமி மேலே தான் தப்பு. பிசி ரியாக்ஷன் ரைட் நவ். இதை வேணா ஒத்துக்கிறேன் ப்ரோ. ருமி மேலே தப்பு இல்லை, கொனாமி மேலே தான் தப்பு. இதை வேணா ஒத்துக்கிறேன் நான். நண்பர்களே, நாளைக்கு கோபி போட்டுடலாம் நைட்டு. வந்துருங்க எல்லாரும். 45 votes பட் 28 lakh. அதுதான் மாமே, நான் தான் சொல்றேனே, லைக்குக்கு மட்டும் எப்படி கை போகுதுன்னு தெரில. 45 ஓட்டு போட்டிருக்கானுங்க, லைக்க போடுறதுக்கு அழுகுறாங்க. யார நம்ம நேரத்துல தாசனா. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you're just joining us, we are already underway. So, Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? He is a lot, and he's someone who quietly gets on with his job by doing a lot of the simple things exactly right. This game's all about playing short balls. The speed of thought is actually quite impressive, and it often keeps him trouble. ரெண்டாவது வீடியோல போய் போடிங்களா? It's been shifted off it. And now they can spring out of defence. Pull it, spots it, and intercepts. And here is going in strong. Plenty of appeals, but the referee is not interested. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Quick to react. Yeah, we're actually currently watching a contest of இதுதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ப்ரோ. இவ்வளவு நேரம் இதுதான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ப்ரோ. இந்த மாதிரி ஒரு கோல்ஸ் தான் ப்ரோ ருமி எதிர்பார்க்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட்ல இந்த மாதிரி ருமியால தான் அடிக்க முடியும். இரு அம்மா போன்ல போய் போடுறேன். ஒடியா 30 likes அவ்வளவுதான். 3 அடியில போய் போட்டேன். அதான் பார்த்தேன் அது டப்புன்னு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆமே லைக்ல வந்து ₹1 கிடைக்காது நண்பர்களே. நான் ஏன் லைக் போட சொல்றேன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஒரு வீடியோவை லைக் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கேன். ஏன் இந்த வீடியோ லைக் ஸ்ட்ரீம் ஒரு வீடியோ வந்து அதனால தான் லைக் போட சொல்றது.
எனக்கு லைக் போறதுனால ₹1 கடைக்கு போறது கிடையாது. The shot. I've got to be quick to recover this. We'll simply have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. உனக்கு என்னன்னா லைக் போறது யோசிக்கிறாங்க. This ended up in no Just Mbappe. Great ball if he can get there. And it's hoisted clear. Size really matters, and it's time to make it matter லாக் now. ஆகுற மாதிரி இருக்கியா? Varane is there, Yeah. and he can get that clear. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி கம்மி பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. It's hit the uprights. ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டியை Madrid கம்மி looking பண்ணிட்டு to go இன்க்ரீஸ் பண்ண forward கரெக்டாக இருக்கும். now. And here's Mbappe. He's going for goal. Magnificent. A finish of true class. They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Stylish in the extreme. A delicious goal. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. நடக்குதுங்க, எங்கெங்கயோ போகுது பாஸ். Oh, crossbar! அம்மாயா, what is the screen? Nesta gets across to intercept என்ன that. கதனே. Alvarez is, of course, well known for his dancing feet. Has been Rui indicated. Costa has a look out. Can he finish? And the keeper has reacted superbly there. And there is the half-time whistle. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates. Madrid get the second half going. And it's Iniesta. He's shifting through the gears here. Brilliant interception. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Yaya Toure. And Mateus. And it's made its way to him. சூப்பர். And it's been played through. Iniesta. It's a promising position. Oh, well played, well played. Nedved. This is the time you need that pace. Iniesta has created one goal already. ஏதேதோ Ruffled a few நடக்குது, feathers, அதேதான். but well dealt with. ஆனா ஏதேதோ நடக்குது. Maldini calmly anticipates. Mateus. Oh, some tackle that. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And here's Bale. Well seen. Saw that coming. Mateus. Now it's Alvarez. And back to the goalkeeper. எப்படின்னே புரியல. Nedved. நெக்ஸ்ட் மேன் நான் போறதுக்கு முன்னாடியே அங்க ஒரு மேன் போயிடுறான். அதனால் என்ன கதனே புரியல எனக்கு. Iniesta. இதை பாரு, ஒரு பாஸ் நான் போறதுக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் வந்துடுறானுங்க ப்ரோ. Yaya Toure. Now it's Hullet. Can he get it through? Oh, that's ஆல்வரஸ். sticks it இவல away. சப் ஐடி வைப் அவுட் பேக். They've எவ்வளோ got their காயின்ஸ்லையா lead back. ருமி நான் அடுக்கல ப்ரோ. இவர் வசீம் சுல்தான் அக்கௌண்ட். We knew what was coming, and he has outfoxed the ஏதோ keeper ஆல்வரஸ் தான் again. ஏதோ பயங்கர காட்டுற மாதிரி How's இருக்கு. that for composure, Peter? You can see the keeper tried to ஆனா put as ருமி much அடிச்சா pressure பேங்கர் on கோல்ஸ் தான் by அடிக்கிறான் ப்ரோ. staying upright, but it didn't ஆப்போனன்ட் faze கட் him, செய்த தருணமா? not in the slightest. திரி புத்திரி வந்தாலும் கண்ணுல கத்திரி தந்தாலும் நான் போல் இல்ல இல்ல உலகத்து நானாவே நானும் இல்ல. ஆப்போனன்ட் கட் செய்த தருணம் மக்களே. 1725 பாயிண்ட்ஸ். ப்ரோ 4197 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. இவன்
தட்ஸ் வை இஸ் த கோட்ன்ற மாதிரி ஆடி இருக்கான் ப்ரோ. டிவிஷன் 1 ஏ இல்ல 70,000 ரேங்க் பிளேயரு. குட் ஆப்போ ப்ரோ. எம்பாப்பே பிளிட்ஸ் எம்பாப்பே அந்த மாதிரி ஆடும் போதே நினைச்சேன். ஃபுல்லா டேஷ் அண்ட் ப்ரெஷரா தான் ப்ரோ வரானுங்க. ஃபுல் டேஷ் அண்ட் ப்ரெஷர். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆம்போவும் 20,000 ரேங்க் 29,000. பட் ஆனால் ஸ்மார்ட் அசஸ் யூஸ் பண்றானுங்க. சரியாயோ லாஸ்ட் எதுக்கு கட் பண்ணா தெரியலையே. நெட்டு போச்சோ. லாஸ்ட் மேட்ச் மக்களே. இந்த மேட்சோட ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். நெட்டு போயிருச்சோ தெரியலையே. நெட்டு தான் போயிருக்கோன்னு இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கட் அப்படியே தள்ளி விட்டு தம்பி பிளேடு. ரைட்டுப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே தள்ளி விட்டு வெளில போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். $1,750 வைக்கல. அந்த மேட்ச் ஜெயிச்சா 1,750 போயிடும். ஹோல் பிளேயரு வச்சு எப்படி ஆடணும்னு டிப்ஸ் சொல்லியா? ஹோல் பிளேயர்ஸ் வந்து நீங்கள் டிஃபென்ஸும் பண்ணுவாங்க, மேலே அட்டாக்கும் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிளேயரை பொறுத்து. ஹோல் பிளேயர்ஸ் கரெக்டாக அப் அண்ட் டவுன் ஆடுவாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சரியான கான்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும். தேவைப்படுற நேரத்தில் மேலே இருப்பாங்க, தேவைப்படுற நேரத்தில் கீழே இருப்பாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பிளே ஸ்டைல் ஹோல் பிளேயர். ஹோல் பிளேயர்ஸ் தான் மஜாவே. எல்லாமே பண்ணுவாங்க. போக விட மாட்டாங்கயா. ட்ரை பண்ணு நீ வேணா வீசி. எங்க ப்ரோ நானா ஒரு லாஸ் இல்லையா, ஒரே லாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் யோகி. எல்லா மேட்சும் ட்ரா தான். அந்த ட்ரா மேட்ச்லாம் நான் வின் கணக்குலேயே வந்துட்டு இருந்தா நான் டிவிஷனும் அடிச்சிட்டு இருப்பேன். ஒரே மேட்ச் தான் ட்ரான்னு நினைக்கிறேன் நான். வின் லாஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். மிச்சம் எல்லா மேட்சும் ட்ரா தான். தொடர்ந்து இப்போ 3 வின்னு. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're underway. Argentina have opted to go 3-4-3 by the looks of it here, Jim. Well, Peter, in opting for this system, Takes a shot. No messing about, just bludgeoned away. Neymar. Jim, who do you pick out as the telling individual today? well, Peter, this team has a great engine room in the shape of this guy, Tchouaméni. The Frenchman being a robust, relentless pressing machine who also excels in ball retention and recycling. I noticed he's surprisingly good at progressing play when on the ball too. Keep watching him. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. Well, that pass isn't the best. Yaya Toure. Madrid yet to have an attempt on goal. He is through. தூக்கி வெளியாடிக்கிறான். Full marks for that effort. Actually looks pretty annoyed. பிசி எனக்கு கொஞ்சம் புஷ் பண்ண கூடியா. டிவிஷன் 1 அட்லீஸ்ட் ஒரு 10K குள்ளே போக கொஞ்சம் ஐடி பார்க்க டீசெண்டா இருக்கும். ரைட்டுப்பா. டிவிஷன் 1 10K குள்ளயா. Maldini is pretty much the definition of the word uncompromising. Rummenigge, and that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Chiesa. மட்டாஸ் பயங்கரமா இருக்கான்பா. The makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. And he cuts out the supply. That's a risky ball, you've got to say. Getting too much time on the ball here. That is good pressing. Pull it. Now it's Alvarez. That's really well manoeuvred.
He's got away. There's a beautiful simplicity about this contest. Well, that's pretty clear. It is a foul. And he is going into that little black book. இதெல்லாம் உனக்கு கை வந்த கலை தானயா. We have the first dead ball situation of the game. Promising one. ரைட்டுப்பா. ஆல்வரஸ் 93 வச்சிருக்கான் ப்ரோ ஃப்ரீ கிக் டேக்கிங். Can Alvarez score this? எனக்கு தெரிஞ்சு இது கோல் மாதிரி தான் தெரியுது. Alvarez. Well, now it's a race for the ball. And it's Fullet. It's Gullit. Gully. A finish of true class. And the physicality மூலமா அந்த கோல் அடிச்சான் ப்ரோ Gullit. Composed, confident. What a physicality scored this goal. Oh, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the first moment of real significance. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Alvarez. Alvarez goes steaming forward. Alvarez really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. And just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Can he get it through? Mateus. Nicely aimed pass. Right. Assistant referee rightly gives him எல்லாம் offside. உனக்கு tu papa tape ripape. Added minutes has been indicated. Oh, good read. He read கை that really வலிக்குதுப்பா well ரொம்ப and நேரம் stopped it. விளையாடி. Tupe papa tupe. Now it's Neymar. Iniesta. முன்னாடி எல்லாம் 9 o'clock வரையும் ஸ்டீம் போடுவையா என்னையா இப்போலாம் முன்னாடியே போறேன்னு சொல்ற. யோ இல்ல ப்ரோ இப்போ நானும் 9 வரையும் தான் ஸ்ட்ரீம் போட்டுட்டு இருக்கேன். நீ கொஞ்சம் விளையாடுறானுங்க பசங்க கிரவுண்ட்ல தான் பூட்டு கேட்டான்னு சொன்ன ஆகாஷ் சாட்ல வந்திருந்தான். சரி அவனுக்கு கூட போயிட்டு ஒரு half an hour விளையாடுவேன். அவனுங்களே வருஷத்துல ஒரு நாள் தான் விளையாடுற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். 6:45 வந்துட்டேன் இன்னைக்கு. And the second half gets underway. Number 24. A solitary goal. That has been the crucial difference. Now there's a fine ball. Chance for a shot. என்ன ப்ரோ இது கீப்பர் சேவ் நினைச்சா ஸ்கோர் பண்றான் ஆல்வாரஸ். Two up now and they are cruising. His position was perfect. The invitation was there for him and his response absolutely clinical. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. நான் பாஸ் இனியஸ்டா கிட்ட இருந்தது. Madrid are glitch மாதிரி இருந்தது ப்ரோ பாஸ். Thank you. நான் டீசன்ட்டாவே அடிச்சிரலாம் வேணும்ட்டு ஆக்ஸலரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணேன். They really fancy themselves to go and wrap things up. Oh, now here's an interesting matchup. ரொம்ப தூக்கி போட்டாங்க. Just off target. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push from. Oh, what has happened here? Decent shot. It's bounced back off the post. Iniesta சொதப்பன தருணம். Belt it away. Iniesta can see things others simply cannot. Aims beyond the defence. And this is Neymar. No way through there. Iniesta. Stood up well to him there. Mateus. And he's had a hit. அப்பல பாலா நீ டாப் பண்ணும்போது காமிங்க பேலன்ஸ். சீக்கிரம் போறேன்னு சொல்லாதே வன்மையா கண்டிப்போம். ரைட்டுப்பா. Neither of these two want to come off second best. Right card. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Oh, he's felt that, hasn't he? அடா பாவி அங்க கூட ஸ்லைடு எப்பறா ரெட் கார்டுன்னு நினைக்கிறேன்.
yellow தான். And he's going to have his name taken. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. தூரமா BC பயலகடா. ரைட் பா. ஸ்டீவே லைவ்க்கே வர மாட்டற. எப்பயாவது வர. ஆனா எப்போ வரியா நீ ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்க. அதோட ஒரு 2 வாரத்துக்கு காணாம போயிடுற. என்னடா கதை? Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ஓ நீங்க வாங்க ரிஸ்வான் முகமது வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் தலைவர் வணக்கம். Neymar's cross. Out for a throw. No way through. Nicely weighted ball. That's been cut out. Well played. Chiesa. Picked out brilliant. Matios. Oh no, that could be a costly miss. It's a good effort. You can sense that they're upping the gears. This needs to be sustained now. அடா பண்ற 2 கோல் லீட்ல இருக்கேன் நானு. கம்பேக்னா கொடுக்க முடியாதுடா. யார் சும்மா ஆடுறா. Substitution for Argentina. Number 5. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 9. No, he's not getting past him there. Looking for options for movement. ஆஹா இனியஸ்டா குப்பி. இனியஸ்டா லாங் ரீச் இருக்குல்லையா? மஜா காட்டுறானா பையன். He's going for goal. And the keeper has reacted கொஞ்சம் superbly there. போயிட்டு Someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Mateus attempts a clearance. Madrid have the chance to go the other way. ரோமினிகே Face to has a shot. ப்ரோ சத்தியமா எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ரோ இதுக்கு மேலாம் எப்படி யோகி எனக்கு புரியல. இது மேலாம் நான் பாலை உருட்டி தான் உன்ன போல போஸ்ட்டுக்கு. யோ கேர்ள் அப்புறம் எதுக்கியா குடுக்குறான். சத்தியமா செம்ம டென்ஷனா அது ப்ரோ. எதுக்கியா பிளிட்ஸ் கேர்ளுங்க. இது நார்மல் கேர்ள் தான் விட்டேன். இதுவே கிராஸ் பார்னா அப்புறம் எப்படியா? A really satisfying day's work. வெறுப்பாது. Bullet taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. சரி நண்பர்களே பாய். நீங்க முடிச்சுக்கலாம். I think we just saw a team winning by playing to their நாளை strengths. சந்திப்போம். உடன் லைவ் முடிவடைகிறது. நாளை கோபி லைவ் போடலாம். வந்துருங்க 1753 இன்னும் 47 பாயிண்ட்ஸ் டு டிவிஷன் 1. பாயா தருக்கும் பாய். 1 வீக் அப்புறம் பாரியா ருமி கேம் பிளேவை பார்க்கலாம் ப்ரோ. இவனும் 7373 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. வரவன டாப் ரேங்க் பிளேயரா போட்டு புரிவுன்னு உரிச்சிட்டு இருக்கேனே நானு. ஆடியா பாயா இதெல்லாம் என்ன தெரியுதுன்னா ஆப்போ எஸ்ஏ இல்லாம வந்தா இங்க பிசி தான். ஆப்போனண்ட் வந்த லாஸ்டா வந்த 2 பேருமே சிரான ஆப்போ. பாய் ப்ரோ நாளைக்கு போகலாம். பாய். டிவிஷன் 2 தான் கஷ்டம்யா பிசி. உடனே பார்த்துக்கலாம். சரி பாய் மச்சி நாளைக்கு போகலாம்.